mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yéen a ngi déglu AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay mbokk yi ñu amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen tey la seen programme bi ngeen xamee ci Viewpoint mu nekk programme boo xam ne ajuma bu ne moom leen tàmma di leen indil bési tey bi nag dal di tolloog bésub ajuma di fukki fan ak ñetta ci weerub December atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Friday 13th of December 2024 sun gan yi nag tey mooy mbootaay bi ngeen xamee ci Coalition of Progressive Gambians ñeena ñi ci seen executive bi ñoom la ñuy defal waxtaan mbokkay waxtaani tey bi ay pàcca la benn dineen gestu National Human Rights Commission report bi nga xam ne ak recommendation si nga xam ne moom leen joxe jëmale ko ci 2024 draft constitution bi nga xam ne Gambien yi wax nen ne nin koy mun a tuddee rek nin koy mun a ooyee rek mooy constitution bu Adama Barrow bi boobu la ñuy gestu ñaareel bi am na loo xam ne xew na démba mooy ne sa atekaay ya nekk Gambia atekaay bi nga xamee di Supreme Court of the Gambia dafa am benn rulings buñ joxe jëmale ko ci UDP rulings booba ana lan mooy li xew ak ana lan la ci UDP dal di namoon ñetteel bi dineen gestu tamit mbootaay min xamee Coalition of Progressive Gambians ñoom itam demoon neen sa atekaaya dal di yóbbu IEC court so mbiri ate booba leen kees googa leen naka la fa tëddee ak lan mooy li nga xam ne mooy li xew ci jamono yi ba pare tamit dineen bugg a xam tamit Coalition of Progressive Gambians ci lan la ñuy yëngu ci jamono yi waaye bala ñuy dem rek jëli mbootaay mii ni pour waxtaan ak ñoom mbokk yi nañ leen bàyyi Gambia xel nañ leen bàyyi sun réew xel ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi dal di ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi nañ leen seetaat gàllankoori réew mi ci mbépp faana nañ leen xoolaat li koy saafaral ci mbépp anam ngir réew mi suxaleku réew mi taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yegga ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew yi Gambia dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani ñiti dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun dara manqué wuñu te dara jombuñu te lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi ci àddina pour réewi Gambia mun a jëm kanam sa digga buur yàlla may nañu ko ba noppi ay géecu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko namma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sa musu foo woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal dem xéewal yépp ba noppi waaye ba saa si yàlla tey mënu na lijjanti réew mi mun xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim mbalit mi corruption ndox mi ak kurang yu kamaj-kamaji ñun ñu ne nit ñi bégun te nit ñi sa dëgga des na ñoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa du def lu dut dal di njëkk a dem jëli ki nga xam ne kii mooy Apply Sanyang Apply ñu dal di la may rek nga dal di nuyu wante suñ auditeurs yi bala ñoo ñëw si Celestine Kujabi. Thank you Alay Saliu salaamaaleykum ma la nuyu di nuyu suma mbokki Gambian yi Mr. Jaju man ko nuyu ak Mr. Bura my dear brother Alay Saliu sa waxtaan bi alhamdulillah human rights ak the rule of law in our country mooy yëpp in a good governance du mun na ñëw amuñ checks and balances in order
te doomi réew yi di mun a am tabe fekk dégg saxut suñ diggante mooy yóbbu réew mooy ku nekk na gis boppam doxani réew bi nu moo demee nañ sama wante bàyyante diggante nga xam ne di nga am ak suñ diggante loi bi moo ñoo jagloo so loolu ñu ne constitution su ñëwee suñ borom ku ñu binda sax mi na am ne diina bi am na sariya bi te suñ borom ne dee bu suñ demee àllaaxira dañoo jogaati te daf ñoo jooj according to our deeds suñ jëfoo ak luñ def so loolu tax doomi adama tamit foo jaar nga joj sa bopp ba balaa ngaa ñëw si réew mi o ni nga doxalee société bi ni moo demee policies governance mooy doomi réew alay sall waxtaan bi maa ngi ko xaar Bura ak exécutif am bi pour ñu gën a ñëw ñu waxtaan mayante xel Gambia dafa aga toolu bi nga xam ne one man show luñ doon jooy si Yaya Jammeh Adama Barrow loolu la pare 2024 constitution bu mu draft nii Gambian si suñ si jógut wallahi lu ñu mën a wax si Yaya Jammeh Adama Barrow moo gën a garaaw loolu man yaakaar naa di jooytu li ma pander yi yàlla yéreem ko bi mu fee jógee ak Gambian si ñu xam ne we have concern Adama Barrow bu bañ a wàcca 3 years bi nit yi drôle seen conclusion nag te luñ duloo suñ conclusion bi loolu yuñ gis coalition bi fail nañu ku nekk taxawal na boppam Adama Barrow sampal ndendam mu ne Barrow youth movement mu try mu am député si parlement bi mu jënd ñoom yëpp jox leen moto jox leen suñ kër suñ soldats yi police yi amuñ fuñ dëkk transportation pour dem liggéey sax amuñ ko but Adama Barrow can give our MPs different vehicles jox leen kër MPs yi nga xam ne they are sitting dañoo am $20,000 police bi ak soldat bi fanaan si biti ñooñu amul lu ñoo dundee ak suñ noos yi si lopitaan yi alay sall lu bëri mu ko ëmba justice to all mooy yóbbu réew ñu gis dégg mu sax suñ diggante ma la xaar alay saliw wallahi bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Ablaye Sagnang fi mu nekk ma dal di ñëw si Celestine ma dal di la mee rek nga dal di nuyu wante suñ auditeurs yi jërëjëf Alaaji Saliou di la nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu Mr Sagnang nuyu Bura nuyu Mr Ndaw di la jaajëfal tamit nuyu déglukat yëpp askan bi radio di leen wax ni nag tey moom ñëwaat nañ wax lépp loo xam ne moo limi réew mi ndax fu mu ne nii doy na waar ñu demee doy na waar comme Mr Sagnang sa wax na si tuuti mu nekk loo xam ne ñëpp la jaaxal ñëpp ci réew mi fu mu ne nii ñu ngi tëddee njaaxle bu rëy ndaxte lu ñu jànkuwanteel fu mu ne nii kenn fogewu ko woon buñ jógee di decide 2016 kenn foogatoon ne ñoo jànkuwanteel tey dina fi ne mu nekk loo xam ne lu doy waar ndaxte suñ toogee di dóor seen dina yi naan ñoo fi indi démocratie loolu man dama ko dee daaxalu always ma daaxalu ko du wax ne rek Gambia tey soo gisee démocratie bi foog naa ñun Gambien si ñoo ko bugga ñun ñoo ko yelloo ñun ñoo ko sànni woon Adama Barrow ne lii lañ bugga moo dafa mu doxee ci waaye gisuloo ñu ne bukki moom du sàngooy dëri bay su yaagee feeñ ndaxte moom lii lañ ko sas mooy démocratie bu mot waaye daf ko munul xamu ko moo tax gisuloo commencé na di wone ne luñ ko sasoon ne ko démocratie lañ bugga mënuñu ko jox ni ñu ko buggee mu nekk loo xam ne nag comme li ñoo wax rek doy na waar léegi nag foog ñu jóg takk suñ digga jóg mobiliser nit ñi waxtaan na nit ñi te li nga def nii moom Alaaji Saliou ci la ñu waxtaan na nit ñi through this askan bi radio ñu mun a jokkalante nit ñi wax leen li war ak liñ war a def pour soppi lii Gambie dañ war a daaxal lii mu nekk loo xam ne ba mu fa amati nañ jeexal ak lii dafa mel ni ñu ngi delluwaat sliding back to dictatorship which was there 22 years bii dafa nekk dictatorship boo xam ne dafa ñëwee beneen façon bokkul façon ak dictatorship bi ñu ngi soowee ñu ne waaw disappearance amul waaye the violation of human rights ba tey mu ngi on gis nañ di lack of the independence of the judiciary and all other institutions bi tax bi nga xam ne ba tey loi baa ngi ndóol am sécurité mu ngi ndóol lu bëri ngi ndóol jërëjëf ma yemangoom fii Alaaji Saliou mais suma ñeneen naafsango ñu mën a nuyoo jërëjëf Celestine Kujabi fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Dudu Ndaw Mr Ndaw ñu dal di la mee rek nga dal di nuyu wanteeg suñu déglukat yi waaw asalaamaaleykum Alaaji asalaamaaleykum askani Gambia radio yëpp maa leen a nuyu di nuyu paneliste yi brothers yi ma fi fekka di nuyu déglukat yi di welcome everyone tamit si this review bi nga xam ne ñu ngi ko am tey di kontaan rek si
once again joining this panel tonight pour mun a discuss some of the pertinent issues yi nga xam ne mu ngi si jamono ji ñu ngi ko waxtaanee di ko jànkuwanteel comme ni ko suma broda si waxee maa emagu foofu ba si kanam wa salaam. jërëjëf Mr Dudu Ndaw fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj ñu dal di la may rek nga dal di nuyu wante suñu déglukat yi waaw. maa ngi nuyu gars yi déglu yëpp di nuyu suma naataango yi nekk fii ñoom Dudu Ndaw ñoom Bura ñoom Ablaye ak suñu ngan gi waaye suma sëriñ moom ñëwagut xam naa dafa am meeting at strong waaye nag maa ngi nuyu ñëpp at least ñu am a very fruitful waxtaan boo xam ne ñëpp dinañ si mën a njëriñoo. jërëjëf Mr Baboucarr Mbodj fan yi ñu jox gannaaw démba la barki démba National Human Rights Commission bi gars yi joxe neen recommendations réew leen mbir ne Adama Barrow dafa indi woon constitution yi boppam mooy di 2024 draft constitution bi nga xam ne ñu bari gisee neen ko ne constitution yi Adama Barrow la li waral nit ñi gisee ko noonu mooy ne Adama Barrow constitution bi daf ko favor torop above the Gambians te nga indi constitution boo xam ne Gambien yëpp dañ si gis seen boppa mu nekk constitution boo xam ne moo gën si Gambien yi ak mbépp koo xam ne kii mooy président di te su ne Gambien rek président bi si boppam daf si include waaye nga dem defar constitution boo xam ne yow dafa mel ni nga jël interest si Gambien rek jël sànni jël sa interest rek jiital ko toog seet li la neex rek nga dal di bind indi ne loolu mooy sa constitution li mooy li waral Madi Jobaate wax na ne moom du ko ooyee 2024 constitution moom li mu ko ooyee rek mooy di Adama Barrow papers xam nga dafa reelu suñ toogee ba i Gambian whole constitution bi dali ne lii du constitution lii di Adama Barrow papers la amaan na ñi xamul dina ne ki dafa xeeb président bi waaye fekkal la fa président bi binda mooy li waral ñi ko ooyee di Adama Barrow papers teg si dooli lawyer Saliu Tall mi nga xam ne lawyer bu ñëpp xam la biir Gambia mu ne 2024 draft constitution bi dafay gën a entrañ dictatorship dafay indiwaat dictatorship bi nga xam ne moom leen doon xeex si ñaar fukki ata ñaari Yaya Jammeh li nekk lu doy waar fi mu nekk ma dal di ko tàmbalee rek si Ablaye Sanyang Ablaye xaw ma nag gis nga recommendations of the National Human Rights Commission waaye gars yi joxe neen recommendation gannaaw boo xamee ne defoon neen benn conference si Kairaba Jawara conference center mooy weer bi ni ñu jox gannaaw gars yi def neen joxe neen ay recommendations yu bari maanaam ñoom dem neen ba gis ne laa Adama Barrow li nga xam ne moom la bugga indi ko si draft constitution bi 2024 draft constitution bi loolu dafa nekk lu kéemaane so gars yi am na yu bari yoo xam ne joxe neen recommendation am na yu bari yoo xam ne dañ ko jëleewaat si 2020 draft constitution bi ne dañ ko si war a boole su ma bugg a xam rek apply lan moo si sa jàngat ak sa gis-gis. Alay Saliou mooy boobu bentee rek Adama Barrow nju jaajaam yi mu ragal ak lu mu jaaxase Gambia loolu moo ko ragal loo ma ñëw indemnity act bi mu defar boppam no accountability no prosecution or commission to be set against him after the tenure in office mu jomp mu indi presidential bill bi mu defar boppam lu moo fay boppam ak lu moo fay officiel am si la toog moo amat ba chief justice laan buñ prémisse bi buñ allocate pour chief justice bi mu annex ko mu ne daf koo sampa fu moo dëkk Adama Barrow dafa palaan boppam te ba pare di ñi seen set up bi constitutional review buñ def Kairaba conference center man bente des na the immunity and the justice to the Gambians pour ñu select our own directors yi ak inspector general of police dafa war a dellu si parliament bi it have to be selected by the parliament or ministers yi ñu scrutinize leen by parliament president du ñu select then they'll have to come to the parliament for confirmation léegi mooy tax Gambians yi am ku jub nga xam ne day ragal yàlla ñoo dénka suñ foon si suñ deful local government act bi tamit bente des na they have to reform everything Alay Saliou local government bi Gambians yi the local people paying the tax utilization bi mu dellu back to the Gambian people yi nga xam ne ñooy fay seen tax bi si boobaa development bi na ñëw to the door not the president to handle all our funds divisional infrastructural development bi dañ ko war a extend the president have representative there every region have a governor so the governor have his own parliament his own executive officials yi nga xam ne dafa nekk his own ministers mu am his own directors of all the branches of government functions in you operate all in that region si boobaa tax collection bi dinañ ko mën a am
suñ doom yi mën a développer seen bopp but ñu jox ko suñ xaalis bi yëpp one man at the top there so su la ñoo dóor Gambians I learn from the local government administration from the colonial rule to our this modern generation reformation suñ deful loolu duñ dem fenn alay sadu bente the executive is too much power than the local people who are the government ñu ñooy govern ñu ñooy réew mi so tax formation bi dafa war a jógee su ñun président bi mu nekk amee si kaw fële muy supervise western world bi yëpp de reform seen administration bi every year or every quarter luñ gis ne progress bi demut dañ ko reform waaye Gambien saa no reforming alay salo ñu ngi suñ place rek benn tey benn man bi moo ñëw form boppam loolu Adama Barrow am doole bi mu am sañ-sañ bi mu toog on his own comfort zone mu draft on constitution am bi te seen doomi réew yi la Gambians ana ragal yàlla su moromi doomi Gambians yi ñooy tambambaloo Adama Barrow si lii suñ MPC loolu da alay Dabo of UDP man that brother I don't think he's worth it EPAC bi ñoo ko care te Adama Barrow moo pissé parce que suñ xaalis bi yëpp they are the people leading it normally UDP every quarter day war a jëlal def si press conference waa Gambians si ne lu ñoo spendé suñ xaalis bi but this is not happening UDP nekk biggest political leader in the Gambia bi pare gars yi lead that the financial the fund of our state fu naa war dañoo gis lu ëppali ñooy majority bi so ñoom ñu ngi dawal seen prato ji bi ñoom police ak soldats yi nekk si tali bi ak tickets yi ñuy xëy ñuy struggle pour dem liggéey where is the fair play alay sale dégga nekkul Gambia ala Adama Barrow naka la moo amee 4,500,000 a month lu moo fidee boppam te mu ngi amee wér bu dee man fii damaa paak suma moto bu dugg a train dem liggéey ak permanent secretary director ñoo bugg a train dañoo ci train station bi paak seen moto yi dugg a train dem liggéey waaye Gambia xam na do this that's why amuñu public transport government di jëndal director senior civil servant lañ jëndal moto nañ jël boos ku bëgg a dawal moto da nga jëndal sa bopp moto suñ xaalis bi ñu def ko suñ doom yi réew bi mën a dem kanam thank you very much Alay Sall jërëjëf Apply fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura Dibba Bura foog naa ne du ñàkka yëg nga li nga xam ne mooy li xew National Human Rights Commission bi joxe neen seen recommendations regarding the 2024 draft constitution bi nga xam ne ki ko introduce mooy Adama Barrow te ñu bari di ko ooyee di Adama Barrow constitution lan mooy si sa jàngat Bura ay sar jërëjëf di nuyu panélistes yi ñi fi nekk ñëpp di nuyu ku nekk ay sar Human Rights Commission bi recommendation bu gaay joxe ñun coalition of progressive Gambians almost loolu lañ joxe ñun tamit buñ génnee recently di protest because dañu gis ne duñ mën a toog ñuy seetaan executive bi nga xam ne ñu ngi am absolute power ñu bugg a continuer loolu mu mel ni taat di public sax bu gaay di wax amuñ ko te dëkk du mën a dem te luwaa yu baax amut te président suy def lu nga xam ne loolu baaxut daf dee try naka la ko justifié mooy mu try mu am luwaa yu nga xam ne loolu la moo koota wane ne si luwaa bii laa wéeru te comme li ko Ablaye Sagna waxee dafa doy waar ne liñ doon bañ ñu bañ ko ak président Barrow bu ci boppam te loolu la ñëw mu langaamu bañ koo bàyyi gis ne léegi arrangé na ko di ko continuer so lii moo tardel Africa lii moo tax Gambia mu des gannaaw soo mu mel ni nit daf dee wax lu nga xam ne gëmu ko di ko nit loo gëm soo demee ba nekk si bunta boobu noonu pour def ko su fekkee ne yow digga yow loolu nga gëmoon doo si xuloo doo si wérante doo si traitin kenn te doo si xeex kenn waaye fu mu nekk ñun ñëpp yëpp liñ mën a conclure fii mooy Adama Barrow bokkoon na si coalition 2016 bi loolu dëgg from UDP waaye liñ doon wax nit ku wax ne understand ko am nga right ku wax ne dafa nekkoon waaye gëmu ko liñ doon wax yëpp gëmu si dara yëpp am nga right because bu nit ñi time in pass bi Sénégal foofu la ab kii Adama Barrow dooree di jël beneen direction bu nga xam ne àndut ak lu coalition bi wax liñ agree woon loolu ku ko gis di nga ne dafa teel because loolu mutut even weeks la ci génn na si bon gëmu ko so Human Rights Commission bi liñ wax ñun coalition of progressive Gambia ñun tamit almost loolu lañ wax mooy ne yéena appointment si na jaar si National Assembly bi wane ne nit ñi yëpp dañu war a free and fair yëpp dafa war a free ak fair so asset declaration si yooyu yëpp ñun wax nañ ko te loolu yëpp mu ngi si 2020 draft constitution bi because corruption la ñoo daw so National Assembly bi di jox président bi doole muy mën a nominate 5 members loolu dafa gën a jox président bi advantage pour comme li ma wax pour lim bugg a def mu mun koo justify naka la koo justify jël bill jox ko ministre bi ne ko lii laa bugg a mu nga def yóbbul ma ko fa ma amee di majority
So right now president bi ak ñi mo defal coalition ñoo amé di majority, not UDP, not DOI, not other parties. Right now ñoom ñu nga xam ne ñoo nekk ci coalition bi ñoom ñoo amé majority. So mu mel ni absolute majority la gaay amut. So any bill bu nga xam ne dafa mel ni just simple majority la soxla really then dafa pass based on comme liñ gis muy dem. So si loolu tamit gis nañ ne mi ngi indi ay bill mun nañoo indi exemple former président bill bi bu ko indi majority moo tax mu pass mu jël ko fekk mi ngi wax ñoom saabali si ron ba gaay ñëw ak ba ñu gaay ñëw to an agreement ne dina ko jox place dina ko pas di yow yëpp dina ko jox amnesty. So mu jël loolu noonu indi ko Commission of Progressive Gambian dañ gëm ne process bi sax is unconstitutional because soo demee si jaane commission bi section living bi 19, 20 up 21 bi dafa contradict 1997 constitution bi soo xoolee from section 200, 201, 202, 203, 204 ba 5 and 206 dañ am conflict. So loolu tax ñun loolu mata boobu ñëw ko court Supreme Court bi right now mu ngi fa pour ñu dégga li ñoo wax waaye pour gën a déggaral rek mooy National Human Rights Commission bi recommendation buñ joxe ñun Coalition of Progressive Gambian foog naa mun naa wane sa joxe nañ lu raw loolu ni ko foog naa suñ pétition bi moo leen ku nga xam ne riit nga ko gis nga lu nga xam ne loolu lañ fa def loolu moo mun a indi good governance Alaaji Saliou ma ima ngum tuuti jërëjëf Bura xam naa ne su kanamee tuuti dinañ dugg si yéen Coalition of Progressive Gambians seen case gi nga xam ne moo nekk si àttekaay yi waaye mbokk yi leen fàttali ne ñu ngi waxtaanee National Human Rights Commission bi recommendation si nga xam ne moom leen joxe buñ fàtte ne weer bi ñu jox gannaaw on the 28 and 29 ñu ngi leen def foofa conference si Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Center foofa si Bijilo West Coast. So li waroon nag ñu doon def ak li taxoon ñu doon def conference bi mooy ñu ngi ko doon ooye di ko dàkkantalee Advancing National Consensus on the Draft Constitution 2024 mooy constitution bi nga xam ne wala draft constitution bi nga xam ne ñu bari ñu ko gisee ne mooy constitution yi Adama Barrow am ñu ko ooye sax di Adama Barrow Papers. buñ fàtte ne ña nga xam ne ñoo fa teewoon bari neen kun xamee si Dr. Seku Kawsu Gassama moom mi nga xam ne moom mooy di executive secretary bu National Human Rights Commission bi moom tamit gaaraloon na fa kaddu baat. Mr. Emmanuel Daniel Diouf moom mi nga xam ne moom mooy di chairperson of the National Human Rights Commission moom itam gaaraloon na fa kaddu baat. Miss Penda Dibba moom itam gaaraloon na kaddu baat. kun xamee tamit si Miss Madison Njie moom itam mu ngi fa woon. Mr. Carl Frederick moom itam mu ngi fa woon. ba pare UN resident coordinator bi moom itam mu ngi fa woon. So daanaka UN bi yónnee woon neen seen delegation EU ambassador bi to the Gambia moom itam mu ngi fa woon. daanaka ñu bari teewoon nañ fa si bi mbootaay pour ñu gestu rek mbiri draft constitution bi. So fi mu nekk bi nga xamee ne conference bi jeex na barki démba National Human Rights Commission bi joxe neen seen recommendations. waaye nag ku check papers yi recommendation suñ joxe dëgga xel mun naa ànd ak recommendation yi waaye ana lan moo tax nguur gi joxe wala dal di toog rek draft constitution boo xam ne dafay tax nooni nguur gi sax dal di use constitution bi against leen dafay tax ñin ñi di leen ree dafay tax lawyers yi ñi nga xam ne seen xel nàcca na si ni ñuy àttee ak si mbiri loi dañuy tax ñuy ree nguur gi dafay tax pressure group si non governmental organisation si United Nations EU African Union bi ba ECOWAS dañuy nekkay ree nguur gi su lu mel nii te nguur gi waruta def loo xam ne dafay tax ñin ñi di leen xeeb wala ñu def loo xam ne fay tax ñi naan déedéet nguur du doxalee nii nguur da nga war a moytu loola fi mu nekk foofu laay ñëwee rek si Dudu Ndaw Mr. Ndaw xaw ma nag gis nga recommendation si nga xam ne moom la NHRC joxe waaye su fekkee ne gis nga ko lan mooy si sa jàngat ak lan mooy si sa gis-gis. waaw jërëjëf Alaaji maa doon go through the recommendations of the Human Rights Commission bi nga xamante ne moom lañ joxe si seen workshop boobu ñu doon def o session boobu nga xam ne oote nañ ko fan yi man li ma ci jot a jàngat rek mooy ne xam naa ne ñoom as a National Human Rights Commission of course is meant to be fully independent institution waaye according to the 1997 constitution gis ngeen appointment si ni mu demee gis nañ ne the chairman is appointed by the president and all these things te ñu ngi am this constitutional impasse and kenn déggu leen si
So up till now, they have to give an impression. They have to do something. They have to want that they are doing something. Because in Togebe, Nyom Gambia participates, organize, Hamga, and many other people, when a lot about this 2024 draft constitution, it is not in line with the people's needs. And Nyom, Sisen recommendations, Ima Jota Jangat ni, if you look at the general recommendations, ñu ngi wax ne dafa war a nekk constitution boo xam ne at least dafa ànd ak the will of the people. Maanaam dafa war a nekk constitution boo xam ne dafa am consultations, and all this of course mooy constitution of the people. The number one of the general recommendation mu ngi wax ne National Assembly to adopt a new constitution bi nga xam ne dafa reflect the wishes and aspiration of the Gambian people. So who are the Gambian people and what are the wishes? Ñun dégg nañ ci ñun ñëpp ñuy wax ne amul consultation, it was not transparent, so they just went and copied the 2020 in some aspects and adjusted the areas that suits the government that will make them to be more powerful and to continue exist regardless of the 1997, continue to exist with their powers. So the fundamental arguments on the draft constitution compared to the 2024 and 2020 draft constitution bi soko xolé moy rek ne main thing bi moy retroactive bi National Assembly confirmation of appointments, at independence, nga xamne some of the institutions, they have to be independent, because if they are not independent, they will have to continue to serve the interests of the incumbent president. So mu ngi nekk foofu ak recommendation ci nga xam ne National Assembly ak Judicial Service Commissions ñoom ñoo war a confirm appointments. For example, suñu waxee ne the Public Service Commission bi xam nga di Local Government Service Commission yooyu nga xam ne tey li ñoo recommend mooy National Assembly ak Judicial Service ñuñ tamit ñu confirm seen applications, confirm seen appointments nga xam ne daaxa du yomba, because li ñoo wax foofu rek mooy yëpp daaxa du yomba. So yooyu noonu yëpp su fekkee ne amul, then ñoom National Human Rights Commission, they went and did this and tried to basically read the recommendations. There are mixed feelings, I don't know for other people. But one way, yes, it should be accepted. 2024 being tried to pass in the National Assembly. But two, the fundamental prerequisites activities in the more happen, but Lulu has not been conformed to, such as consultations, such as so dañu war a dem ci National Assembly bi ñu dem second reading where they can omit and make some changes and agree or disagree. So léegi loolu noonu yëpp man dama wax ne guddal bayam noor la ñun ñu am 2020 bi la lay problème bi retroactive bi ak confirmation of the National Assembly loolu président bu ko bañ dafa mel ni kon yow bëgguloo transparency wala accountability or fair governance, because tarool ko la neex waaye ñun dinañ make sure ki nga tànn tamit ñun ñëpp nañ ci nangu, because it's a country. Kooku doon suñu jëlee du ndaw def ko a Minister of Finance, dañ war a seet du ndaw da am na capacity to run the Minister of Finance, ndax ministre ndaw boobu mu ngi mun liggéeyam. Waaye nag suñ ko confirmé ñu National Assembly through our own research and scrutiny, once we confirm Mr. Ndaw bi si mun saa Mr. Ndaw toogee mu ne la Mr. President amuloo doole pour yokka amuloo xaalis pour yokka more ministries because of the budget constraints, you don't want to sign a letter and executive order that Mr. Ndaw. And loolu is simple and it's very logical and it's best practices, internationally recommended. So man nu ma gisee commission bi with all due respect to them is they have to be seen to do something, and they are doing something. But now the question is, what value is that doing something going to add into the impasse being right now? Because at the end of the day, if you look at the recommendations, even the specific recommendations where it says the fundamental rights and public interest litigation be, the detention limit being 72 hours la one, 48 hours. Then go for delo, leadership and integrity be, then for delo whole chapter be, then go for restore, then media ownership be, draft constitution 2024 be, review the prohibition under the clause 39. Subsection 3 of the draft constitution 2024 B. So state of public emergency oversight B, director of public prosecution B, the draft constitution 2020, which promotes transparency in the appointment of the director of public prosecution and
the holders of those independent institutions yu mel noonu so ñun fi lañ toogoon ci TRRC bi ñu ne public prosecution suñ ko waree am dafa war a nekk ay Gambian because gis nañ fi ne Gambia dafa suffer from through the 22 years bi ñu am foreign public prosecutors yoo xam ne xëy na amuñ sympathy understand suñ culture bi ak certain things ñu ngi xam nga they just work for their money of course and all these things so independence bi ñu war a am appointment bi yooyu noonu yëpp so Human Rights Commission bi ñoom they know all these things so man to my surprise how can they come up with such a thing so and I understand Bura mu ngi wax ne ñun daanaka loolu lañu wax waaye ñun lu ñu wax tam ba léegi is slightly different from ñoom li ñu wax because man pour man suma understanding according to the CoPG which will come later about li ñoo wax mooy rek ne ñoom ñun we want to engage them we want to make sure we go through those sections and make sure ne ñoom ñu indi ñu 2020 bi because one mooy the people's constitution and two li fa nekka ñoom because of unfavorable to them rek moo tax ñu saani ko so léegi nañ ñëw to compromise and consensus with them nga xam ne den dinañ mun a at least the key points suñ ko alaawee mu dem with this last term example 2021 ba 2026 then ñu pare pour bàyyi bu jàlla 2016 ba 2021 bi then so be it at least we have something to say ne after one term he will go also lose it and things like that so why National Assembly confirmation and independence of the institution those are crucial things those are things that we need to have and this is our point Alhaji ma emagum foofu ci kanam jërëjëf Mr Ndaw fi mu nekk ma dal di ñëw si Celestine Kujabi Celestine li ma lay njëkk a laaj mooy bi ñoo def conference bi last month on the 28th and 29th of November ndax invite woon nañ leen yéen coalition of progressive Gambians. Wow, jërëjëf Alhaji Saliu sa question boobu is very good and it came at a time boo xam ne it's important also because ñun sax we were surprised at least ñun foog naa ne ñun we are stakeholders te soo xoolee even before that 28 and 29 ñun am nañ protest boo xam ne that they are talking about so to our surprise man dama waaru I was taken by surprise why they did not invite the coalition of progressive Gambians because invite ñu involve ñu which was a big surprise because man dama foog ne su ñëwee ba loo xam ne is a national issue soo ne Gambia nga xool nit ñi nga xool the people's constitution nga xool ñoo stakeholders yu mel ni coalition of progressive Gambians war nga leen a invite at least ñu ñëw tamit ñu am suñ wax bi neex te ñun génn nañ wone suñ bëgg si 2020 draft constitution boobu noonu but let me tell you Alhaji Saliu we are not invited moo tax sama bëgg a concur with what Doudou Ndaw is talking about gis nga buñ defee suñ protest bi am naa ni National Human Rights Commission knowing that definitely they are also very important stakeholders and they should have been in the forefront of what we did I think moo tax ñun ñëw xam ne we have to do something we have to say something if not dafa nekk loo xam ne dafa gàccalu ndaxte ñoom ñoo war a nekk in the forefront ñun bu ñu gën a protest because ñu ngi wax léegi okay with their recommendations what next what is next do we have to sit down and just do the paperwork xanaa waruñoo act waruñoo gis dama dee wal leena man I don't believe like in Africa ñun su xoolee African society bi wax nii rek official things doesn't work li gën a work mooy action we have to act doo toog rek binda sa binda ne man lii laa gis recommendation si laa gis so nii laa ko gisee moo tax ñun we had something that's why fana duna woon na ko we even want to engage the standing committee of on human rights and the constitutional matters niglan we are ready to compromise but compromise on conditions ne suñ ne dañoo indi 2024 bi which is comme lu ko Madi ooyee Barrow's papers soo gisee mu ne Barrow's papers am na loo xam ne very important things that we think should have been included ñun ñu ne okay it's acceptable provided that 2024 bi su nekkee ne mun naa indi those entrance clauses yi and those clauses are very important because xam naa ne suñ ko indi woon dugal ko ci biir 2024 bi at least some political parties or some stakeholders will see credible te ñun as a pressure group mënoon nañoo mobilize them round convince those political leaders and those stakeholders to tell them okay now that they have got these clauses in this 2024 constitution let's just allow it to pass because if it doesn't pass what will happen is 1997 mooy ñëw mooy continue because su ko xoolee ñii they have a win-win situation su xoolee Barrow fu mu ne nii he has a win-win situation if they throw out this 2024 what will happen what do you think will happen Saliu ñi indi wuñ 2024 dafa ñëw moom la ñu bëgg a riit
and we see the simple majority, the simple majority is what they are using. So I'm a simple majority, Bobu. Even if they throw it out because of like the 2/3, what will happen is we are going to continue with the 1997 constitution. Continue because we have the time, the first and second reading of the 2020. So what will happen? When we are sliding back to the 1997 constitution, which is going to allow Bura to even overstay. Just recently, about 4 times. So it's a signal. If we are really conscious of this, the wordings of these people, then I'm not pare. Only Bara's 3rd term. They are into go for even Bara's 4th term because if this constitution 2024 is thrown out, what will happen is 1997 will continue. That's why 1997 continue. If you go into the continuation of 1997 constitution, it has no term limit. So, xam nga Celestine dafa am loo xam ne Celestine dafa nekk lu daw yaram dicté ñoom bi ñoo def conference bi ni at the Kairaba Jawara International Conference Center last month invite neen over 100 representatives ay political parties ñu ngi fa woon non-governmental organizations yaa ngi fa woon even religious based organizations ñu ngi fa woon invite neen ba invite security forces yi invite neen independent national institutions yi invite neen the Gambia Federation of Disabled Women-led groups ba pare invite neen media bi so ñin invite institutions invite dafa bari te organisation bu mel ni Coalition of Progressive Gambians nekk pressure group boo xam ne nguur gi xam neen leen bu baax man dama surprise ne invite un leen di te man maa ngi jàppane invite on nen leen xëj na ku mel ni yow ak Sidi Cham ak Dudu Ndaw xëj na yéen a ngi fa woon man loolu laa jàppoon moo tax sama gën a sawar ne lii dinañ si waxtaan waaye yéen a maa ne yëgaluñ leen ko sax loolu dafa nekk lu daw yaram so ñaareel bi ma ñëw si li nga xam ne moom la gaay doon discuss si conference bi dafa am ay mbir yoo xam ne moom la fa gaay ekati pour ñu gestuwaat ko benn si njëkk a ekati benn njëlbeen bi mooy ne 1997 constitution bi nekkut constitution boo xam ne constitution bu mut la ndikte méngoo wut ak jamono ndikte constitution boobu moo ñu indiloon dictatorship pour Gambia move away from the dictatorship fu njaare tànnaat beneen constitution mu mel ni ñëpp d'accord nen ne 1997 constitution bi fi nekkoon te ñuy ko ooyee constitution Yaya Jammeh mooy li dooleeloon Yaya Jammeh ba Yaya Jammeh nekk fi nag buy mbokke nekk fi dictator bu mut sekk so si jamono yi Adama Barrow ñëw Adama Barrow fu mu nekk for almost 8 years mu ngi constitution Yaya Jammeh bi nga xam ne moo defoon Yaya Jammeh dictator leneen yu daw am Celestine te moo nga xam ne la mooy si sa xalaat yow su fekkoon ne tey Tabaski dafa jegeñ si nga jël xaalis bu bari over 30,000 jox ko sa doom ne ko wóoral dëkk bi yépp nga utal ma xar mu correct sa doom ji wóor gox yi nekk Gambia yépp ba mu jaan teel ba mu daldi am xar instead of $30,000 sax spendaan na si another $30,000 mu nekk 60,000 ndikte pass beeg si gox yi mooy dem yépp mu indil la xar moo xam ne xar mu correct la ba mu la ko indil la yow mi baayam nga ne ko déedéet man sax dama amoon beneen xar fii nii soo mun ngay delloo sa xar mi man jënd naa xar ba pare yow lan nga expect sa doom ji fil si ngaata li ma wax fii rek mooy Adama Barrow gannaaw boo xamee ne 2020 draft constitution bi spending si xaalis time energy ak ñi si bokka di kay ndem yépp ndekete moom parewut sax pour constitution boobu daal di pass mujjanteel ba la def dem toog ak gaayam yi ñi nga xam ne ñoo ko jege ñu dal di bindal lu leen neex dal di indi li mooy constitution digga li daw na yaram te gis nga ni nga xam ne noonu la ko National Human Rights Commission bi waxee ñu ne den war a indi constitution boo xam ne definitely Gambien yëpp nañ si mun a gis seen boppa loolu mu ngi wane ne Adama Barrow 2024 constitution bi mu indi moom rek moo si gis boppam Gambien gis seen boppa waaye la tax président bi di war a indi constitution bu mel noonu te 2024 constitution bi leena rek la leeral xaw ma na bàyyi ngeen ko xel mooy ne dafa wane ni Adama Barrow di xalaatee ak fi Adama Barrow bugg a yóbbu Gambia loolu mooy lan interest am Gambia boo xam ne lu mu wax moom nguuram gi rek moom mooy am ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis Celestine si li ma wax. waaw Alaaji Saliou soo ko xoolee ñun ñëpp xam nañ Adama Barrow doesn't know to be frank suñu ne dañoo xool ci dëgga Adama Barrow xamul dara that's the fact Adama Barrow xamul dara waaye dafa am ñoo xam ne ñoo làmboo dëri béy nekk booram ñoo xam nañ ne the ignorance of Adama is an advantage to get whatever they want. We have to be very, very careful. Adama Barrow doesn't know. There are provisions in the constitution that Adama Barrow cannot even understand, literally. So most of what Adama Barrow is doing is by the advice of
his cohorts ñoo xam ne ñoom lañ feel ne to have an ignorant person, someone who doesn't know well like Adama Barrow, is an advantage for them to get whatever they want as far as the Gambian people or Gambian the country of our state is concerned. ñoo nekk di push ni Adama Barrow doesn't know. ñun ñëpp xam nañ ne ñun Gambia ñun xam nañ ne ba taw na wax doo ko mu ne I cannot man mënuma dañ ko jël rek dafa is just by chance comme moom dafa mel ni moom lu bëree ko si boole waaye in actual sense Adama Barrow doesn't know. Adama Barrow lu bëri xamu ko ici Adama Barrow dafa dem di si meeting ñu ngi koo gis mu ngi wax loo xam ne sax moom he is not even sure mu waree kii ko bindal they saw it when he went to this meet the people talk mu ngi wax loo xam ne ñun gis nañ ne daf ko doon read and most of the information he was given was even wrong. There was one of the incidents ma gis ne am na ku ñëw sa di ko correct du mu read moo la ne he doesn't know so moo la ne all these advices mooy vidéo boobu leen ñu doon partagé fi moo riidee xaw ma lan ba after mu càgg ñu nekk si gannaawam ñoo di ko rectify boobu nga wax rectify moo leen no so moo leen am na ñoo xam ne ñoo nekk si booram di ko jéem a push into what he is doing draft constitution bu moo la ni constitution bu nga wax ni 2024 bi it was I'm sure there were architects behind it who think they can just come and then maybe brainwash Gambians or cloud Gambian minds with their own concepts. Said push, all the Gambians will accept it and digest it. Because the Gambians are not digesting, but they are playing their game, knowing that definitely if we push this to the Gambians, they will not accept it. Then we continue with what we want. That is Adama Barrow should on the digga 1997 constitution. He will not have been ruling us with the 1997 constitution up to date 8 years. So he is really realistic, and those around him, if they were why they were the architects of the 1997 constitution. You know I'm around him. I'm around him. You have the Sidi Jikes, you have the Fatoumatta Jahumpa, you have the Rambo Jattas as ambassadors. These are people he has around him. These are the same people. We even saw the former IGP. Léegi moo nekk na minister of dina ñëw si moom Rambo su kanamee tuuti rulings bi nga xam ne moom la Supreme Court bi dal di joxe fi mu nekk boo tegee foofu sa baaraam rek Celestine dinaa ñëwaat si su kanamee tuuti fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj am na loo xam ne Halifa Sallah taama na di ko wax te itam taama nga di ko wax daanaka ñi nga xam ne ñoo nekk doo yëpp taama neen di wax loolu dafa mel ni mantra mooy kuy taanee si yaama neex nguuri maa tey ngay am ma dal di la bàyyee si bunta boobu rek nga dal di fa duggee Sëñ Saliou xam nga fu mu nekk nag dem nañ ba am maa tey fu mu nekk nii ba pare ñu door di laajte lan moo tax ñu am maa tey mais disaabuñ maa tey gis nga sa doorin ba soo mu ne remember mos naa ko wax fii bi constitution draft bi génnee ma ne leen man de si li ma gëm nañ leen takka suñu digga because dafa mel ni 1997 bi la ñoo mujjee parce que Adama Barrow soo gisee nguuram gi indi dis constitution bi nii oo na leen ne li fa nekk xel mënu koo nangu si benn boor and biñ amee woon ñoom rey nañ ko ba mu dee fu mu nekk nii léegi si lan lañ jublu ak lan lañ nekk non gis naa Alay Saliou this was well planned nekkut ne ñoom lan nga foog ne moom la si gaa yi jublu ngir Adama Barrow gi 1997 bi moo leen gën a arrangé amut age limit amut time limit amut dara ba pare mboolem loo xam ne bugga nañ ko faa dugal dinañ ko fa mën a dugal because of ñoom ñoo am di upper hand fu mu nekk nii yu bari ñi di loo sax pour dem référendum it's just try pour lobby more people te ñun xam nañ façon député yi am na ñu bari ñoo xam ne liñ ko bariwut ñoom demuñ foofu noonu pour nekkal fa askan bi ñoom seen bopp lañ fa nekkal te koo laaj ci dëkk bi tamit nit ñu bari loolu la ñoo coow fu mu nekk ñu ne député yi ñooy problème Gambia te man tam d'accord naa si man yàgg naa ne Adama Barrow du problème Gambia Adama député Gambia yi ñooy problème Gambia te ñuy tànn député yi ñooy li biggest problème soo gisee lii yëpp ñu am ko yàlla teguñu ko keneen teguñu ko ñun ñoo ko teg suñ bopp xam nga léegi foog ñu gëstu suñ bopp nag jël blame ba pare at least boobu half of the problem is solved because suñ nangoo ne ok ñun tamit we are part of the problem at least solve nañ half of problem bi den ñu jógee foofu seetaan léegi comme que ñun ñoo def lii naka lañ koo ceeñee naka la ñoo ceeñee things
gis nga yi yëpp it's not a problem as long as mun nañu ñoo create together ñu vote ko out boobu suñ ko mën a def moom ak buñ mën a ak constitution bu mën a demee so it's not a problem waaye problème bi mooy nit ñi fu mu nekk nii ndax pare nañ pour wecci government man maa ngi follow ñoom Bura bu baax a baax maa ngi follow ñoom Dudda bu baax a baax seen intentions yi are very good te ñun ñëpp am nañ yaakaar si ñoom ne definitely li gars yi di def nii mun naa jur lu bari te ñun ñëpp loolu lañ yaakaar ne xëy na dina jur lu bari waaye nag am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jéem a seen naka la ñoo porox ndooloo parce que ñu ngi yaakaar ne coalition dafa am ñoom tam ñu seen naka la ñoo porox ndooloo pour am place te ñooñu nag war nañoo xam ne coalition bi ñëw nii du nekk affaire yi place affaire yi dëkk bi laa nekk gis nga ngóor gi ñu am nii si ngóor yi gën a doy waar si la bokk ñoom ñoo dee toroxal seen bopp ak bara toroxal nañ ñi imaginal yow li nga def yëpp 90% bi yëpp yow is against even your own benefit ñu bari ñu ngi jàpp rek ne Adama Barrow li moo def nii jënd na kër fii nii def na lii is own benefit am la waaye yooyu yëpp sa nekkul own benefit am because daf ko ñàkk at the end of the day so di nga gis ne moom dafa toroxal boppam ba pare toroxal nit ñi and li ñoo wax ne xamut lay xew or he is not aware I think that is the biggest mistake the Gambian said because he is the most informed person in the whole Gambia xam na lay xew de suñ interest yi moo bokkut loolu mooy problème Gambie fu mu nekk nii leadership bi ñu am ak nit ñi seen interest moo bokkut te naka la ñoo defee nag bi ñëpp gis ne suñ interest moo war a jiitu interest anybody else constitution bi yëpp is all about that ñoom indiwuñ 2024 draft constitution bi ne pour mu pass de indiwuñ ko pour mu pass dañ ko indi pour ñu delluwaat si 1997 bi ñoo coow ne baaxut waaye moo gën si ñoom parce que soo gisee ñu bàyyi ko fa at yi yëpp lan moo si bon pour ñoom loolu lañ war a laaj suñu bopp sax lan moo bon si 1997 constitution bi pour nguur gi fu mu nekk nii. ma bëgg laa laajte Mbodj yaa ngi ne 1997 bi moo arrangé maa ngi mel 1997 constitution bi nga ne moo arrangé nguuri Adama Barrow si boppam so li ma laajte mooy xanaa bon Adama Barrow deliberately dafa xam ne su demee create another constitution somewhere indi ko then Gambian yi dañoo confuse because of 2020 constitution bi kenn xamul ndax mu ngi ICU kenn xamul ndax dafa dee ndax mu ngi intensive care unit fi mu nekk constitution bi amee mooy 1997 constitution bi so su fekkee ne Adama Barrow dem na indi beneen constitution xanaa bon dafa yaakaar ne Gambien yi dañoo ne ok nañ leen throw ñaari constitution yi yëpp mooy 2020 constitution bi ak 2024 constitution bi ñu bàyyi fi 1997 constitution bi xanaa noonu la Adama Barrow de xalaatee am déet. yow yaa ngi door a gis Alhaji Saliou yaa li ma jëba explain te lii sa dooren balaa ko njëkk a waxee li nga 2020 bi boobu waxuma la mu ngi ICU boobu dafa dee it was an act of parliament te parliament moo ko reject boobu jeexal nañ si bi mu indi nii soo gisee mu def si lim see def nii yëpp xam na ne nit ñu bari dinañ kaas si loolu because Alhaji Saliou xel mënut a nangu nga nekk président def li nga def ba pare dem ba jeexal kenn du la tooba si dara Alhaji Saliou yow doo am bitig dénk ma ko man may laa jaayal ba pare at the end of the month accountability amut moo tax nekk so yooyu yëpp soo gisee ñu def ko fa pour ne xam nga bële gaa yi ko daaxoon ñun tam indi nañ beneen so bii moom yéen a ko daaxa so xanaa ñu delluwaat sa bañ nekkoon rek loolu mooy di idea ñii dofuñ di Alhaji Saliou waaye nag Baboucarr Mbodj dafa mel ni Gambien yi fi mu nekk doon nañ di gis ne Adama Barrow dafa mel ni interest am la njëkk a jiital bala moo jiital Gambia de ndigte Adama Barrow min gis ak yim nekkay def depuis ba mu ñëw si nguur gi ba léegi yu bari mu ngi koo def nekkul si interest si Gambien si mu ngi nekk si interest am moom ndigte conference bii nii dafa am lu bari lu fa feeñ ma jox la rek yenn mbir yoo xam ne yi National Human Rights Commission bi ñu ngi ko observe gaa leen joxee different points point 1 to 7 foog naa waaye first point bi in English la ko gaay bi na daf den ne that the 1997 constitution of the Gambia
with its numerous amendments, is not the appropriate legal framework to anchor the country's transition from a dictatorship to a people-centered democracy. Point number 1, 1997 constitution is not fit because of lim safre moy the purpose of dictatorship ba fi nga xamne mo fi nekkon. Point number 2 ñu ne that there is overwhelming demand for the adoption of a new constitution that is consultative and reflective of the wishes of the Gambian people. Xam nga ñu ngi wane ne 2024 constitution bi Adama Barrow indi is not consultative and it is not reflective of the wishes of the Gambian people. Okay, point number 3 ñu ne that the process of preparation of the draft constitution 2020 was sufficiently consultative, inclusive and participatory. 2020 constitution bi sa diga it was sufficiently consultative, inclusive and participatory. Where 2024 constitution bi Adama Barrow indil ñu, it is far from being consultative, far from being inclusive, far from being participatory. So man Adama Barrow nguuram gi suñ toogee gis point si nga xam ne moom la National Human Rights Commission bi joxe sa digga war nañoo xam ne defoon lu baax. Lan mooy sa gis-gis li ma wax Mr. Mbodj? National Human Rights Commission pour mu wax ñu lii because mboolem ko dem school mun a read ba mun a ràññee war nga xam ne lii moo fa nekk. Gis nga dafa am lu moo fàttali the original draft of the 1997 constitution bi xam na mus ka koo gis. The original draft of this 97 constitution bi. No, boo for laa ne ñu bari gisatuñ ko def fi mu nekk because after bu ko amendment defee amendment over 50 times kenn xamatut original one bi fan la nekk waaye yow yaa ngi ko amee mus nga ko gis. Waaw mais ma read naa ko a few times. Okay. And da nga gis ne even liñ pass sax dafa utee di original draft. yaa ngi ni 1997 constitution bi. Waaw. yaa ngi ni ne amendment gannaaw bu defee amendments yëpp dafa utee na meloon from the beginning. No, even before ñu def amendments yëpp gis nga biñ ko bindee ba pare ñun ñu fogoon ne moo fa nekk biñ ko yóbboo parlement liñ pass parlement ak la ñoom leen députés binda dafa utee. Lan moo waral loolu? maa laa wax jubadi gi nekk si dëkk bi yaa nga fay nekk gis nga Alaaji Saliou jàngakat bu jubadi loolu moo ñu lor suñu jàngakat yi ñoom dañ foog naa turu jubadi rek la ñoo mën a tekkee and pare nañoo def lu nekk pour am free essence ak free moto. waaye Mbodj yow wax nga lu garaaw de mu mel ni li nga xam ne moom la ñu vote dafa utee li nga xam ne moom la ñu yóbbu parlement ba parlement dal di ko adopt. utee na Alaaji Saliou. Interesting. Alaaji Saliou lan moo fa na moo tax nga indi all this show being afterwards all this show even though guy ne dem na parlement why this immunity bi guy am ni yëpp naka lañ ko dugalee si constitution bi naka la fa ñëwee ña duru ndaw na si mën a wax lu bari moo tax bi Yankuba Touré demee court mu wax affaire yi that immunity guy ne na ko non that is illegal bokk gis nga ñii li ñoo def xam nañ ko gis nga bi 2020 bi ñëwee 2020 bi was so good ñu gis ne lii arrangé wuñu dañ ko rey si saasi because 2020 bi mënuloo faa génnee dictatorship kenn mënut a nekk dictatorship they are dictator with that 2020 constitution because of dafa am safety guards yoo xam ne dina la tere pour nga nekk dictator. So mu mel ni ñoom daal leen bëgg a nekk dictator moo tax bëgg na ànd si 2020 draft constitution bi. Alaaji Saliou 2020 bi ak 1997 bi lan lañ utee soo jëlee 1997 bi man am naa extra people ñoo xam ne ma leen a tànn parlement directors yëpp maa leen a tànn ñi amee kaaraange réew bi yëpp maa leen a tànn maay tànn ministre maay tànn lu nekk den lan moo si des. dëgg daw na yaram Mr. Mbodj soo tegee foofu sa baaraam rek naa ñëwaat si yos kanam fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply National Human Rights Commission bi conference bi noonu def benn si liñ wax mooy ne the majority of the stakeholders decried that their political parties, institutions, organizations, communities and special interest groups were not consulted by the executive in the preparation of the draft constitution 2024. Li nekk na lu daw yaram ñi wax li mooy
National Human Rights Commission bi ne institutions yu bari den wax ne nguur gi joko wuta ñom consulto le ñom den tok rek bindal leen neex rek dal di dem gazette ko la nga gisee li apply alay salio li moy ne Adama Barrow fofu lañu tutele Adama Barrow kenn kana ko xamone he is nobody ñu Gambien si ñoko tan xamne Adama Barrow tati bay tati dafa jaay lan de collègue Louas nek suma bor fi xosul munda am dara ñu deport ko so mu ñew Gambien si olu wante legi ñu di same Gambien si lota ñu Gambien si ñu olu ti yalla ñu jëlul si yalla gisuñ réew mi gisuñ seen doom yi seen ëllëg ak seen seti alay salu ñoo dugal si tolof bi lu ñu mëna joytu si tay mi Jawara ministre si di am ñeenti moto di same ti moy daw tay ya jëme ñew na système bi change ay litu bot mom kena moy yépp so Adama Barrow di same train la jël 1997 constitution bi ngeen di joytu ni di ko reform is the biggest shame of Adama Barrow lu ñu promise man bang doon waxa mom kenn tam ñu doon waxa mom te 1997 constitution bi doon joytu woon dañu solo sande yépp jaxal ñaka système baken jabara mu ma dega ak doomam yi jigéen solo bu mu dee Adama Barrow fekkewut loolu ak njaboti solo sande yi ñu dawee dem Dakar biñ Gambien si duga si coono boobu noonu ak dem si yàlla Panderi Mbaye ak lu ñu si taxaw te Adama Barrow moom nekk na président te boobu léegi mu ne moo rey gaynde bi alay salio the draft constitution of the Gambian people mooy ne 2020 fu ñu fayee suñu xaalis na Gambien si yëpp jéena ñu ne Adama Barrow this is our voice and this is what we are adhering to lii moo ñoo jéena si wax bi lii rek moo ñu si jéene de pour di dizaine daal di dem ak ñëw ak Adama Barrow si constitution draft bi di set on commission am ñu review draft constitution bi alay say fo alay kii foofu la ñu tuutilee cabla ñoom Bura mi ne invite leen the civil society of our people the voice of the people di ñu invite the independent voice yi nga xam ne ñoo feykati lempo yi waa nan ko mbaadi Gambien wala al na wulina na bankota Adama Barrow be men sinkam be malo a wato sita Gambien wala yeje même de keta kunu ngana mura ko no kote man saya Gambia di wala ka tombong ba ma sabga fan tombonde alay salu man luma buka jité man di lobi Gambien si ñoo mata la ñu ma Ablaye togu baangi ni o dundaw togu baangi ni ko tok fi nga ne ma may da jité elek la fa nax bopam so Gambien si ñoo mëna jéxal ciow bi ay leen jéena ñina Adama Barrow 2020 fu mu fayé sun ko draft constitution halis bi ñim bobu leen bu ko gis I set a panel fee aside the form on panelam Gambia si alem ni d'accord ben voice te sun political leaders in China take same voice Gambian si lu ñoo joytu our 2020 draft constitution bi leen bu ko gis gannaaw lolu all political leaders have to agree with this voice gaay jéena def press conference boka Gambian si one voice alay salu mo ñoo jëne ci draft 12 bi Adama Barrow fu mu yaakaar ak fu mu wéeru Gambien si nañ ko gis ci digg bi ci alay salu mala wa strategy bi sun political leaders yi nañ jéena def press conference agree with the Gambians 2020 draft constitution bi moy sun voice Adama Barrow dinañ xam fu mu taw wallahi mala watal li ñom sa MPP da tasna ñom yépp ñu ngi jappo alay salu mala dëgg bi mu ngi soba commencer ci bala ñu wat 2025 mid of 2025 ne ku nekk dinañ xam fu taxaw wallahi Gambien si dégg nañ sun political leaders ñoo ñu amé fu mu nekk ni nañ jéena defé joint press conference ken mo musa bu ba fi de Gambien si ñoo la mom nañ jéena defé press conference with the Gambian people the 2020 draft constitution fu mu fayé sun tax bi ñu bobu leen bu ko gis in parliament thank you sir jërëjëf Ablaye Sanyang fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura Dibba Bura dafa mel ni su moytuwut rek Gambia dina head towards a constitutional crisis ndikte leena ñit ñi seetlu wuñ ko Adama Barrow bi moo def di sona speech dafa wax ne December am na intention pour ñu dem election December bi fi mu nekk ñu ngi si December waaye based on ñi nga xam neen Adama Barrow dañ ne intention am boobu sax nekkul lu miin ndikte wax ji nekkul loo xam ne li lu correct la ndikte boo dégloo li nga xam ne moom la wax dafa mel ni wax ji nekkul lu leer ndax Gambia dina dem référendum or not ndikte ñu ngi si December bantee demul référendum te ñu bari sëntu woon ne sax dina dem référendum yow mi amoon na benn programme boo xam ne yow Bura Dibba ñëwoon nga wax ko ne dafa mel ni daal Adama Barrow du dem référendum pour choose a constitution waaye nag dafa am loo xam ne lu daw yaram la su fekkoon ne dem neen référendum sax by the end of this month NPP amoon na ku ñëw si seen nit ñi si radio bi fii mu ne su fekkee ne Gambia tànn neen dal di endorse dal di choose 2020 draft constitution bi den Adama Barrow ñaari mandat yi nga xam ne moom la toogagul yooyu du si bokka dafa war a dooraat fresh
gis nga so mota Momodou Sabally su toogee di wax ne Adama Barrow nekkul ne sa third mandat la ñooy fourth mandat bon ñoom am na fun teg seen xel si loolu ne su fekkee ne am nañ constitution bu yeesa Adama Barrow mun naa toogaat another yeneen ñaari mandat waaye nag am nañu ko gisee ne Adama Barrow honest ak Gambian si de ndikte ba ñoo tànn 2020 draft constitution bi was about 4 years back laata ñu ko diile du ko diile ba nga xam ne Adama Barrow toog na fa ñaari mandat ban tey leeragut ban constitution moom la Gambien yi war a choose ndegem leeragut mu ngi continuer rek ak 1997 constitution bi nga xam ne moo defoon Yaya Jammeh dictator ba pare 1997 constitution bi amul time limit moom la Gambia di wéyee fi mu nekk nii nen tegee boo 2020 constitution bi ak 2024 constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow indi constitution bi am at this time mooy 1997 constitution bi te su fekkee ne Adama Barrow constitution boobu lay doxee te moom la dëkk bi di doxee mun na faa toogal another 2 or 3 mandats boole yi mu am te loolu dafa create constitutional crisis ma boo xam rek Bura lan mooy sa gis-gis si li ma wax. Dégala first bi yëfi comme National Human Rights Commission bi dégala informe ñu so te loolu soo ko xoolee is rather unfortunate because ñun saa yu ñu defee press release Celestine mu ngi fii du naw fii dañ dee copy so tàngoo National Human Rights Commission ñoo yëpp amul dara lu nga xam ne umpal na leen ñun suñu affaire dañ leen dee seen copy so loolu lañ dee faral di def saa yu ñu defee press release so rafetoon na pour ñoom tamit ñu informe ñu ñun tamit ñu dem ñu toog ñu wax ak gaay so ñu wax luñ xalaat mais bi suñ pétition bi dinañ ko over ñu xool ko ñu ni yëpp so seen lifin bi maa ngi gërëm benn gis naa ne benn mu ngi ko siyaawoon si exécutif bi démb suguri maa ngi ko read so mu mel ni comme ne ñoom tënk nañ ko pour National Assembly bi ñoom ñu def yenn liggéey yi te suuf laay waxee waaye ñun suñ pétition bi liñ fa explain ñun dañ explain almost yëpp so mu mel ne ñoom aguñ si comme level boobu loolu laa doon try pour explain rek ne def nañ lii waaye ñun liñ def moo gën a clair si ñoom lu gaay def so suñu ooyoon suñ contribution foog naa dina fa am value trop really waaye ba léegi rek ñu move forward so li nga laajte ni Alaaji Saliou constitutional crisis likely ne dina am lu tax man ma ne dina am mooy comme ñoom Ablaye Sagna ñoom yëpp wax nañ ko fii waaye ba léegi dina dellu tuuti rek si lu Baboucarr wax ne Baboucarr Mbodj lu mu wax ne 2020 draft constitution boobu dee na ba pare man la ma ne déedéet xam nga luy dee lu nga xam ne dafa sax nii muy guy nga dog ko ba génnee reen yëpp boobu guy boobu dee na waaye li nga xam ne idéologie la nit lu mu gëm la loolu du dee mun a dee. because nit ku nga xam ne sax su fekkee nit ki sax moom moo ko indi soo ko reyee génn na wax na ko ba pare ñu bari gëm nañ ko loolu daf dee nekk lu dee continuer te yow bu nga xam ne yow yaa ko digaat nga bañ a teegi sa tànka bés dina jot di nga ko teegi because su tàngee ak yow bu walaa laka di nga teegi daw soo oytuwul fooy dawee dëkk bi yëpp ngay bàyyi sa da ngaa fanaan na xali safara bi mu ngi si dëkk bi yëpp looloo tax ñi dee def lii mujjanteel bi daw génn dëkka o ñu def leen leneen loolu lañ dee mujjee waaw te moo tax dialogue bu baax soo gisee ñun ñuy génn di wax ak Gambien si di nekk si radio yi di wax fu nekk pour nit ñi ñu gën a mun a understand ne léegi foog ñu xool ban action la ñoo jël pour make sure ne suñ message bi bu nga xam ne moo ko digaat mu tàngaak moom mu teggi tànkaam loolu rek moo ñu si mun a génne soo gisee gaay bi am fit ba di wax ay taat foo taam yooyu yëpp dañu am yaakaar ne digga la wax bi Adama Barrow sa wax na ko mi ne wax baa ngi bari waaw waaye moom si wax bi la moo em action bu nga xam ne dina tax mu déglu moom gisangut loolu so loolu tax foog ñu teg suñ différence yi aside ñun yëpp ñu ñëw together ñu act because façon yi nit ñi foog ngeen act ñu mun a understand yéen ban language ngeen a speak waaye di moment nit ñi toog nii di wax ñu ngi EU ngi nii right now ECOWAS advice nañ ko faalewut so EU mu ngi nii ñu ngi fa di try pour wax ak moom so wax yooyu noonu yëpp du ko dégga because lu tax du ko dégga mooy moom comme Celestine mi ngi wane xamut déedéet moom kiyaawul pour xam Celestine fu ma waxee mooy kiyaawul pour xam yeneen yi so moom li mu bugg rek indil ko idea ne ko ok déglul ñun ñooy sa architecte si understand ne ñii li ñu wax bu leen faale ñun dinañ def lii soo ni ko yeneen yi sax moom faalewu ko ñoom nañ ko jox di garantie ne moom dinañ ko defal lii dinañ ko defal lii pour lan la bugga na ko wax dinañ xam ñoom naka lañ ko defalee soo ni nga ko defalee soo ko laajee bu baax du ko mën a expliquer moom kiyaawut loolu ni nga ko defalee moom ni mu ko buggee bu ko defee mu jox leen place yi
parce que si based on 1997 constitution bi moo leen fa mën a teg te ku defut moom li mu bugga dina la daaxate lu explain dara foofu la problème bi nekk so mu mel ni léegi lii pour ñu génnee ko foog ñun yëpp ñu jóg together su jógee together rek den dina message bi dina ko understand dina xam ne lii li moo ñëwee ma jox exemple comme Syria exemple laa joxe rek 2011 uprising am na fa so after based on comme ñii dimbale nañ ko Russia dimbale nañ Basaat ak Iran dem xaw a halfway contrôle affaire yi waaye si biir loolu Turquie contact nañ ko try nañ pour mu ñëw mu toog opposition bi ñu waxtaan lu nga xam ne loolu mooy njëriñam dëkk bi mun a move forward waaye moom dafa yaakaar ne moom contrôle na situation bi right now so moom kiyaawut so liñ ko doon wax su ko déggoon ni konte tey du bàyyi dikkaam daw dem feneen waaye time boobu mu ngi yaakaar ne moom ba léegi am nañu ko dimbale moom am na ni moo contrôler situation bi faale wut waaye xam naa ne right now si lu mu nekk su démba noonu tey dina noon faale pour xool naka la moo def ba nga xam ne ñoom yëpp dinañ ñëw si agreement despite lu xew ak lu papaam def den mu continuer so àdduna bi daf dee dem te nit ñi li nga xam ne nit ñi ñu ngi ko gëm ba pare xanaa da ngaa rey nit ñi yëpp pour loolu mu dee di moment nga pare pour rey nit ñi yëpp te du loolu du mun a possible foofu la loolu di deeyee waaye yëfi good governance bi appointment si ñu yóbbu ko si National Assembly ñu approve ko Gambien si gëm nañ ko ba pare kenn mënu koo génne si boppi nit so li wax bi mooy ban pression lañ war a teg léegi pour loolu nga mu am foofu la wax bi nekka te inshallah loolu man nit ñi dinañ fa aaga because corruption bu nekk si dëkk bi loolu yëpp soo ko xoolee constitution bi nekk na li si nekk di play part because audit report si suñ ñëwee ñun yëpp gis nañ ko ni moo demee faale wuñ ko so 2020 draft constitution bi si yaakaar ne absolute majority bi 43 buga loolu du mun a possible te su fekkee ne ñoom dinañ nangu pour ñëw agree ak yéen beneen side bi opposition si pour ñu ñëw amendment yii nii nga xam ne ñun sax submit nañ ko mu si gaay ñu dugal fa yooyu den su boobaa understanding dina mun a am te loolu Gambien si majority bi yëpp duñ wax dara so li fa téye lii nga xam ne moo kale lii si executive bi la waaye du si Gambien si majority Gambien si du si ñoom si executive bi la because constitution du ne comme dañoo xaar yàlla ñoo wàccee dara maa meeg loola so ñun ñoo war a mun a jóg tey ñu génne ko te right now power bi fu mu gën a nekkee mooy si executive bi government bi ñoom tey jii lu gaay bugga nañ ko génne gis na yeneen bill si nga xam ne ñu ngi ko indi attache si even certificate of urgency pour loolu mu dem so léegi lan moo war a tax ñoom pare wu ñoo indi loolu lii arrangé wu leen so moo tax gars yi fii dee ñëw ne xam nga constitution bi ne foog ñu respect ko naka la ñoo understand loolu kuy try pour Gambien si understand loolu mi mel ni constitution bi lifin la sariya la bu nga xam ne kenn mënu koo change o yàlla la ñoo xaar mu wàccee ko loolu amut ñun ñoo war a honest ñu make sure ne ñu indi lu nga xam ne loolu mooy lu war te mooy sa jaama mooy suñ jaama mooy jaami dëkk bi mooy jaami ñëpp waaye di moment nit nga concentré nit ñi nekk sa boor yaakaar ne yow soo fa génnee duñ am place yow tamit da nga bëgg a continuer fii léegi ngay ñëw ak idea ñu ne la xaaral dinañ la dimbale nii ak nii lañ ko defee bu leen faale bu leen lii long bi lim dee jur alagi saaliw soo déggaatee xali safara di nga teegi sa tànk bi de te soo tegee sa tànk bi daw yu métti ngay daw pour léegi indi en sa life nga dee xalaat naka ngay survive ak yooyu naka ngay continuer sa life after loolu nga dee xalaat li nga amoon yooyu yëpp da nga ko dee fàtte gannaaw di ko du la dee njëriñ dara soo loolu tax Gambia ñuy try pour nit ñi waxtaan ñun nangu lu nga xam ne moom muy digga pour ñu move forward waaye suñ ko nangu tamit ni mu yàgga lii la dee jur because lii ku ko xool lii kenn du si continuer parce que right now forum yi ñëpp a ngi fees ñëpp a ngi wax Gambien yi a ngi wax everywhere soo gëjee dugg si forum sax soo ñëwee di nga gis ay 117 audios yëpp benn wax bi la nga fanaan la wax boobu noonu yëpp foofu rek la moo em man ko xalaat yaa ngi na sa boppa de yaa ngi na sa boppa bu baax mu bëgg laa laaj rek lan nga foog ne mooy xew su fekkee ne Adama Barrow dafa bugg a dem elections in 2026 fi mu nekk ñu ngi si 2024 December nen ne dugga si neen si 2025 benn at rek a des pour ñu dem elections 2026 su fekkee ne Adama Barrow is not showing any sign pour bàyyi lu dut dafa bugg a dem bokk si élection yi 2026 yow lan nga foog ne mooy li xew ndikte du mun a count si Gambien yoo xam nga Gambien nin mel dañoo nekkay waxtu génn bu jotee kenn du génn ñëpp toog
lii ni la Gambian mel te presidency bi xam na loolu SAS mi ko dee advice nañ ko wax loolu coow laay bari rek ñun ñi coow rek after a while rek ñu dal di fàtte Gambian ni leen mel ba pare président bi tamit dafa jël advantage si loolu su fekkee ne Adama Barrow fa bëgg a dem election 2026 yow lan nga foog ne loolu la Gambian ni di def ak lan nga foog ne moo ko war a mun a stop bi ko Barrow du stop su gisee ne the road is very very clear rek dafa dem election waaye su fekkee ne mu ngi face with some roadblocks xëj na dina ko xalaataat roadblocks yooyu nag ñan ñoo ko faa indi. waaw Alaaji Saliou laajte nga question bu xam ne important na trop parce que right now ñoom Adama Barrow lii la gëm ne dañoo wax rek dara du si génne loolu ñun yëpp confirm nañ ko ok léegi lan moo ko war a mun a stop gis nga Alaaji Saliou li ko mun a stop bari na so naka la moo xewee ak kañ la moo xew loolu kenn xamangu ko right now waaye fu ngelaw gi lii muy fuuf di nga xam ne du ko fa bàyyi lu tax ma wax loolu mooy benn economic crimes moom loolu moom def na ko soo demee based on the audit reports te su fekkee ne nit ñu bari sa soo ne based on the audit reports yan audit reports nga miin pour Gambien yi déglu mun a xam audit reports yi li ma miin mooy airport contract bi ni ko gars yi joxee is not right audit reports yi wane nañ loolu audit reports yi wane nañ loolu noonu benn la te advice nañ leen faale wuñ ko so loolu economic crime la soo demee si living bi rehabilitation living bi project bi Banjul project bi soo ko xoolee boobu tamit auditeurs yi génne nañ audit report si soo ko riidee alal bu nga xam ne moo fa dugga loolu kenn dugg fa te contract bi biñ ko joxee balañ ko joxee Hadim door na di liggéey te loolu noonu audit report si feeñ na fa te National Assembly yi nekk Banjul tamit Banjul Central ak Banjul North ñooñu yëpp ñëw nañ confirm loolu gis nañ ne road project boobu ni moo demee loolu correct fisheries Ministry of Fisheries laka nañ fa loolu yëpp embezzlement moo fa yow so coow li bari woon na jamono boobu bu baax a baax so Adama Barrow set up a commission investigation group bu nga xam ne demoon nañ fa bu gaay paree seen report si jox nañ ko Adama Barrow ba saa si yàlla tey si Adama Barrow mi ngi quota report yooyu nangu ko publish génnewu ko sax léegi soo ñëwee si Gam Petrol tamit boobu tamit gis nañ lu fa xew soo amoon na time loolu coow li bari woon na bu coow li baree gis nga after yóbbu nañ case boobu noonu court bu coow li baree waaye si ñoom la ñoom ñoo bañ a ñëw pour back seen evidence indi seen more evidence pour court bi mun a dem ñu tegee ko boor léegi soo ñëwee si human right violation door na ko ba pare te di moment Gambien si génna dina ko def because gis nañ ne jam nañ fi nit ñi ay tear gas yi nga xam ne coow li bari nañu ne ñu ko investigate honorable lawyer Dabo jamoon nañ ko tear gas këram ñu bari dem l'hôpital coow li bari gars yi ne ñoom ñu ngi ko investigate ba saa si arrêté si office of the IG defuñ si loolu dara gis nañ ci kii si Alaaji Bora bi Alaaji Bora gars yi téye nañ ko def ko lu nga xam ne human right violation la soo téye ko maltraite ko foofu ba pare guddi soosu jël ko dem sànni ko si àll boobu noonu. waaye after waxoon nañ ne dañ ko war a compenser ndax joxoon nañ ko compensation. foofu lay ñëw ba léegi joxuñ ko dara because yóbbu na leen code décision code bi respect guñ ko gis nañ kii si nee de Frede Gomez bi tamit same thing bu mu demee si laan bi gis nañ mooy jigéen police liñ ko fa def arrest ko detain ko more than even 72 hours sonal ko yóbbu na leen code verdict bi ba léegi gaa yi ngi nii respect guñ ko soo mel ni loolu yëpp soo ko xoolee economic crime def nga ko human right violation tamit yaa ngi koo def so ba léegi yow yaa ngi gën a dem si beneen level léegi di nga wax ni nga ko stopé 2026 groupe yi nga xam ne ñu ngi form no to Tatam Barrow must go ak yooyu yëpp bëri nañ te 100% maa la ko wax xaw ma suñ ne nañ génna ñaata nit ay génna la dina nekk nationwide protest bu effective mënuma laa wax loolu waaye ne comme génna du am génna dina am te génna su amee suma xalaat ñii dinañ confuse pour make sure ne dinañ stop gaay te soo boo oytuwut human right violation dina fa am comme 3 years jot na bu gaay génnee liñ leen def because yow yaa tuumal nit ki ne lim def àndut ak loi nga yóbbu ko court yow mënuloo indi evidence pour court bi continuer loo leen noonu def mooy di daw court bi ñuy ajoñ léegi ngeen bañ a indi ba judge bi met throw case bi out ngeen demaat arrêté gaay yóbbu gaay court ba léegi mënu leen indi benn evidence judge bi decide pour throw case bi out ngeen daw ne baalal ngeen gaay withdraw ngeen seen case after boo leen up and down di fi ne gaay up and down ci court house bi almost 1 year plus so ba pare am na ku nga xam ne moom fa tudd Abdou Dabo ba léegi ngaamam baa nga ne le waxam bi correct
lifin bi moo jël boppi fetel police bi dóor ko si gémmiñam bi yaaxa bëñam bi yaaxa ngaamam bi yëpp waaw Abdou Dabo te bantee dara génnu si ba léegi xanaa loolu demut si court si atekaay waaw dégguma fenn fu mu demee si court si Abdou Dabo su fekkee mu maa dégga ku ko dégga su fekkee ne léegi tane na mun naa wax mu try mu contact AG radio soxla nañ ko fii because li ñoo wax dañ bëgg mu dee leer ba pare nettali si làmmiñ yi borom foofu la dee gën a leeree géej naa am information si moom waaye di last information bu ma amoon xam naa ne nekkaatut comme ni bu gémmiñam bi meloon before ñu dóor ko si 3 years jot na bu mu génnee si protest bi. Abdou Dabo la tudda. Abdou Dabo la tudda waaw. bon mbokk yi ñu ngi ñaan bépp koo xam ne mu ngi déglu programme bi te xam Abdou Dabo te police yi dóoroon ko ak boppi fetel si gémmiñam gi bépp ku ko xam rek wax leen ko ne mu jokkoo ak AG radio Bura jërëjëf si leeral boobu leen waaye Bura bon yow dafa mel ni da nga li nga bëgg a wax mooy ne Adama Barrow dafa commit boppam si ay crime su bari dafa bokkal si ay njuuj njaaj yu bari yoo xam ne pour mu jékkee-jékkee rek dem du easy alla fokk rek Gambia ni buddi ko ni ñoo buddee ñaam bi loolu rek mooy moo tax mu dem yow loolu nga bëgg a wax. Thank you very much Alhaji Saliou lii lay try pour explain moo tax ma joxe evidence yu gaaw a gàtta tuuti rek pour nit ñi understand ne lii lu xew la yëfi corruption bi amul dara li ma si fabriqué mu ngi si audit report si so human right violation yii ni tamit may wax Alhaji Bora mu ngi fi Abdou Dabo suma dégg da ñëw mu gën a leeral so kër Lawyer Dabo li ñu fa saani gis nañ ko Madi Jobaate ñëwoon na fii yow Alhaji Saliou yaa ko fi interview téléphone am yaa nga ne ba léegi ñu ngi ko jël yow joxuñ ko so ñu ngi detain nit ñi 72 hours bi moo tax 2020 draft constitution muy indi ko to 48 hours so soo war a detain nit war ngaa soo war a arrest nit di ko detain war ngaa am ay evidence waroo ko faa téye noonu dañ ne 48 hours not more than 72 hours loolu lañu wax waaye nekkul ne da nga ko fa war a téye ba 72 hours yi doo di jeex nga bàyyi ko so bala nga koo arrest war ngaa mën a prépare sa bopp bala ngaa arrest nit ki nga xam exactly lan la su fekkee da nga koo all for questioning waru ta mën a passé even a day because war ngaa gaara sa evidence before ngay act doo jël nit ki nga teg ko foofu noonu si seel yooyu noonu mbookaa mi ñëpp ñu waaru xamul lu xew nga téye ko fa 72 hours ne ko dama investigate sometimes sa ñeneen dañ leen fa dee teg duñ leen dee laaj dara sa lifin bii dañ laa lii toogal boobu noonu nga nekk fa fa wat so mu mel ni te ñi dee faral di def lii yëpp soo ko xoolee xool ko dañu wax dara li nga xam ne neexut di président neexut di incumbent ñooñu leen dee faral di def li si ëpp yëpp ñooñu leen dee faral pour def lii it's just a way pour rek lifin la intimidate la because di moment ñu arrest la téye la foofu ne questioning la nga teg fa ñu ne la ñu ngi ñëw bu ko defee nga nekk fa 1 day 2 day sa mbokk yëpp nekk di jàppante fële xam nga soo ko xoolee loolu ñun yëpp understand ne li ñoo try pour def is just try pour intimidate la te loolu yëpp yëfi human right violation la so ñun coalition of progressive Gambia dañ toog yéene fi doomi aadama yi lañ nekk di xool so dañ gis ne dañ war a joxante cër ñu respectante loolu moo dee yóbbu dikka ñëpp respect loi yu bon yii nii nga xam ne ji nga loi bu bon pour nga implement ko nag day métti lu tax mu dee métti moom mooy bi ko fu mu la arrangé foofu is ok fu mu la arrangé wul nga def ko fa so loolu la loi yi bon dee toog te daf dee tax nit ñi right now dañoo am lot of question to ask because di moment ñuy gis loolu contradiction si su bëree dañoo génn di ko wax di point out ne xoolal mi ngi contradict boppam xoolal lii mi ngi def lii xoolal lii mi ngi def lii so loolu li ñoo wax mooy ba pare suñ gisee nga ñoo téye Quran o Bible ngay waat yenn nit ñi dañoo reene waa kii lan la moo def nii loolu la ñoo question soo sa affaire nii office bi la ñoo respect waaye yow individual yow as the public officer really so nit ñi duñ la xaw a respect to that extent because ni nga behave ak ni nga acté léegi ñu ñoo gis ngay téye Quran o Bible di waat dafa indi lu nga xam ne sa affaire ñeneen ñi dañoo reetaan o ñeneen ñi dañoo ne kii su ko yàlla téye o ñeneen ñi dañoo wax yenn wax yi sa kaw duñ am benn limitation su ñooy wax ak yow so di nga gis ñeneen ñi si level bi la ñoo génne waaye Alhaji Saliou sa question bi mooy 2026 ni nga ko stopé su fekkee ne dafa insiste mu lu ECOWAS wax faalewu ko lu EU bi wax faalewu ko nit ñi dinañ génn si mbedd bi ñu confront ko so foofu nag ni moo demee ñaata nit ay génn ak naka la moo demee loolu is too early pour ñu wax ko waaye moom si boppam xam na loolu soo gisee mu dem taxaw Kanifing muy susuxal nit ñi ne dañu war a génn
lifin si gàttal rek protest against Talib yëfi protest bii nii wax bii nekk si WhatsApp group yi everywhere right now loolu la gars yi nekk ñoom tamit di tontu di xool naka la ñoo divide Gambien si sax comme li gars yi defoon si time 3 years jot na pour xool naka la ñoo jëlee loolu sax defal ko ba mu baax puus ko benn political party bu ko defee ñeneen ñi tamit ñu distance seen bopp bi ko mistake boobu moo ñu daloon 3 years jot na ba bii continuer bi ko dañ ko defal la ñu puus ko UDP soo buñ ko poussé UDP yeneen partis yi ak yeneen concerned citizens yi ñooñu yëpp dañ ko jëlee as UDP problème soo ñu toog su loolu xewee rek den ñoom succeed nañ pour divide ñu den di moment we do that dañoo toog ñu ne nañ ko bàyyee yàlla soo ëllëg loolu dafaa ñëw këpp si suñ bopp yëpp ba pare dafaa tax right now sax pour coalition am between political parties dafa métti because su fekkee orante mu fa am dafa mel ni Gambien si ba léegi amuñ attitude pour jéem a solve problème bi Gambien si ñoo war a génn pour solve problème yi loolu la jikko biir Sénégal am tey ñoom kii Sonko suñ defee naka su dul noonu Sénégal yi dinañ génn solve problème bi soo Gambien yi attitude bii nii lañ war a am majorité bi bu ko defee dinañ am lu concret dinañ am garantie because yëf yi nga def ak nit di ko or loolu amul garantie waaye su fekkee ko ngi ragal ne population bi dinañ génn a def ak man si yenn level yi garantie am na kooku dina ragal soo moo tax man maa dee wane différence yi nañ ko tegee boor ñuy dee xool di bigger picture because disagreement loolu fu nekk la dee am even suñ plateforme bi sax kii mun naa xalaatee nii kii xalaatee nii loolu dafa normal waaye suuf disagreement fu mu amee rek da ngeen dee àgga si benn point bu nga xam ne intérêt si dëkk bi ngeen dee xool comme ni ngeen ko dee waxee that's the bigger picture yéen yëpp ngeen tegee fële lali waaye di moment ngaa koo wax ba léegi ku ñëw ngay ñëwaat si disagreement yooyu noonu dafa mel ni yow sa boppa si ñuy contribuer pour waste time yi nit ñi si nga bokka jërëjëf jërëjëf Bura si jàngat boobu ak leeral yooyu Olof Njaay wax na ne yàq moo gën a gaaw defar te nguur gi am na xaalis bi am na man-man gi am na ay pas-pas yu bari ba nga xam ne bépp mbootaay boo xam ne ragal na leen rek mun nay jëfandoo xaalis ak yeneen i pexe pour tas booba mbootaay yu bari mu ngi tas loxo nguur gi daf si dee nekk waaye mbootaay yooyu di tas sax ñoom dundee xam ne sax loxo nguur gang si so lii war naa nekk loo xam ne lu mu war a bàyyi xel la fi mu nekk ma dali ñëw si Celestine Kujabi Celestine su fekkee ne Gambian si den amee sit in attitude yàlla baax na attitude bàyyi leen rek attitude su waxtu bi jotee rek yàlla dina ko fi génnee attitude waaw ne leen toog di ko seetaan rek waaw fa moo mujjee attitude su fekkee ne ñun attitude yi leen amee lan tax yéen coalition of progressive Gambians ngeen a risk seen life di waste seen time di xeexal ay nit ñoo xam ne jarul na xeexal di xeexal ay nit ñoo xam ne parewun pour xeex parewun a génn parewun a def li ñu war a def comme ni ko Bura waxee rek su fekkoon ne lu mel ni Sénégal lay xew nit ñi ñooy jóg régleel ko seen i boppa su fekkee ne dafa am kuy wax lii nekku ne man maay wax de maa ngi wax li Gambien yi di wax su fekkee ne Gambien yi nga xam ne ñooy wax lii dana laaj question bi dana laajte bi yow Celestine Kujabi lan mooy sa tontu. waaw jërëjëf Alaaji Saliou loolu moom mooy dëgg sax te loolu moo nekk di xew ndaxte ñun suñ bëggee génn Gambien yi bari dañoo toog ni ñii moom da ngay waaru amuñ jot si lii ñii dañ bëgg nit fitna lañ ñii da ngay waaru fitna bi dafa waaye ñun leena moo nekk loo xam ne ñun daf ñu dee motiver ñoo def ñu dee moom ñu dee gën a pousse ñu def lu ñoo def ñu ne lu mel ni lu ñoo def nii mooy pression Gambia ñu ngi soog a am jàmm fii lu mel ni pression groupe mënu fee am mënu fee am sax dafa amul lu fee mën a saxee with this 22 years of jàmm mënu fee sax so Gambien si amuñ lii dafa lii lu ees soo xoolee suñu mbootaay dafa mel ni lu ees la si Gambien si persévérance ñun nañ ko ne lu ñoo def nii defuñ ko pour ne ñun dañ si puubaroo o defuñ ko pour ne ñu ne si utur bu rafet dañ ko def pour yee Gambien si ñu xam ne ñun lu ñoo xeex nii pour ñëpp la ñoo xeex ma bëgg a say leen rek ma daan yéen man ma dee bilim Gambians am na soo xoolee Gambie lu ngay ak lii xew fii nga compare ko Sénégal da nga xam ne Gambie dañ dool ci gis-gis dañ xawoon dool ci gis-gis moo tax lu mel ni ñu mel ni Adama Barrow dafaa jóg def lu ko neex kenn du wax kenn du ŋaan soo waxee ñu ne comme li nga wax rek ñu ne yàlla baax na waaye yàlla boo moo baax du tey waaye ndax bu fi Yaya Jammeh nekkee 2 years bañ dem même ñu not tooguñu xaar yàlla def ko génnee ko de dañ jóg dox ak suñ karta dem saani ji karta yaakaar naa ne tamit gis nga ñun li ñoo def nii duñ si em rek ñu ngi sensitise nit ñi ñu ngi waxtaan ak nit ñi su yàggee xam nañ ne Gambien su bëri
dinañ am awareness bi ndaxte soo ko xoolee sax man dama dee wolu suñ force protest bi last year on the 17th of June ñun executive rek a génnoon ba def nag message bi dem waaye bu ñu ko defee ñu bëri jóg lañ ne ñun de fooguñ woon ne di ngeen def lii o di ngeen succeed waaye ni que de nii la demee ñun de su boobu ba loolu xewee sax foog naa suñ main plateforme bi nit ñi yokku nañ it was like 200 and something up to 300 waaye léegi def na 400-500 suñ second one bi on the 7th of November bi dëgg la nit ñi génnoon ñu ngi ko bëggee woon waaye soo xoolee 17 June last year 2023 ak bi 7 bi man gis naa yokkute am na si soo ma gis ne Gambia tamit moo nekk dëkk boo xam ne rek jàngale dafa slow nit ñi seen gis-gis daf di slow balaa ñoo xam lu bari daf di xaw a yéex te yaakaar na ne ñoo demee balaa ñu ne 2026 nit ñaa ngi gis nit ñaa ngi ñu ngi koo fees bàyyiwut kenn gradually xam naa ne nit ñi dañ dem ba gis ne dëgg ñii lu ñoo oote mooy dëgg mooy yoon ndaxte oote lu ñu oote state house moom nekkuñ ñu ut state house ñun lu ñoo wax yëpp na dëkk bi jak na dëkk bi baax human rights violation na jeex. ma wala laaj rek Celestine lii dama bëgg a xam ne daal mooy sa personal opinion dëgg la amul benn nit koo xam ne kii di nga amee ay jabar amee ay famille di xeexal sa dëkk ba pare ñu yóbbu la si kaso dem kaso neexut fenn xëy na dem kaso sax Europe la gën a neexee aste Africa di te gis nga Europe fii nii boo fi demee kaso sax di nga gis ne sa rights si dineen ko respect am nga certain rights soo xam ne duñ ko violate waaye seeta Gambia sun seel yeeg sun maltu yeeg prison yeeg police yi nga xam ne half jàng half jàngun ba pare respect gun benn luwaalu leen neex la ñoo def ba pare gis na sun seel yi nan mel condition si yàlla rek a xam ndax it is fit pour nga dugal fa xar wax duma laa nit waaye dafa mel ni nguur yi nekk Afrika suñ toogee bañ a dem dañ dee provoque nit ñi ba pare dañ dee yaakaar ne nit ñi parewu na dee te am na yenn nguur yoo xam ne Allah foog mu am ñu pare pour dem kaso Allah foog mu am ñoo xam ne ñi dañoo pare pour dee lu rek moo leen faa mun a génnee waaye su demee ba sens ne ñii parewu na dee nit ñi parewu na dem kaso den dañoo nekkay take advantage situation bu mel noonu ma bugg laa laaj rek li na lu sensitive la de waaye xeex bi ngeen a xeex ndax pare ngeen pour dem si kaso ak pare ngeen pour dee si. parce que that syndrome of fear dafa nekk ci Gambien dafa mel ni fear is our worst enemy ragal ndaxte soo waxee ñu naan ñi seen fital yi police yi dañoo ñëw tear gas waaye am na loo xam ne dañ ko war a xam mooy lan nguuri Afrique dama ko dee yàgg di wax nag ma ne soo ko waxee ñeneen dañ ko gisee loo xam ne is too radical ma ne la there is nowhere around the world where a peaceful protest has made the work done amut it must be violent gis nañ ko Sénégal a ngi nii peaceful protest génnewu leen ci de South Africa peaceful protest génnewu leen ci de it was violent look man I say I'm not gonna believe mom there is no democracy around the world that has not been brought by the barrel of the gun even American democracy was a war of independence. li nga wax ni Celestine dafa neexoon waaye Malcolm X wax na ko de mu ne there is nothing like a peaceful revolution musuta am Malcolm X a ko wax de it will not work you must come radical nga won ne so ñi understand human language they understand the language of violence loolu lañ understand moo leen a ragal loo mooy tax ñu xam ne foog nga won ne man pare naa dee ñu soog a xam ne kii he means business waaye nga ñëw di rayante ñoom waxtaan waxtu bu ne no they will never understand that language of peace ñi amuñ peace ndaxte ko am peace du la yónnee ay soldat pour lan ne da ngaa koy lan protest da nga yóbbu jaama gis nañ ko University of the Gambia ñoo xam ne they are doing it within their campus nga yónni ay armed paramilitary why should you send armed paramilitary si loo xam ne ay students within their campus they are not even out in the streets moo la ne ñii amuñ jaama ñi luñ xam ne mooy lan they think they can only work by brutally coming upon the people nee na ñii soo leen bëggee ragal loolu da ngaa ñëw ak police ñëw taxaw tiya gas that's when they fear te fear syndrome boobu fekk Gambien si génnewu ko suñ xel we will not go duñ wokk moo tax ñetti at ñu ngi wax Gambien si ñu ngi déglu tamit nekkul ne dañoo ooñin ñi pour ñu jóg question boobu laaj la woon rek waaye nekkul ne dañoo ooñin ñi pour ñu jóg pour def violent revolution waaw waaye man maa la laaj rek waaye peaceful li ñoo oote rek mooy peace waaye ootewun dara pour nit ñi dal di jóg ñu dee génne moom kenn du si téye gànnaay ni kenn sànniwu si xeer kenn taalul pono suñ dee génne moom dañoo génne rek ñoo indi suñ pétition ñu sax buñ génnee suñ génnee yëpp we come with a petition we read it and then give it to them we have always been peaceful ñun moom we have always been peaceful waaye that peaceful system la ñuy understand nit ki nag su ñëwee njëkk ak teranga la nga respect ko
nangu ne kii dafa ñëw respect ma njëkk ak teranga waaye su nekkee kooku dafa ñëw njëkk ak teranga pare la ko respect pare la ko déglu loo bëgg mu ñëwee dëgga daw na yaram yàlla na bu mu eega foofu ndikte di provoque ñi dafa am lu olof wax ne waxoo nga em bunti waaf te puusante sa maraaj ma la em nangul luwa jërëjëf Alaaji Saliou waaw jërëjëf Celestine dinaa ñëwaat si kanamee tuuti fi mu nekk su ma ñëwatee si yow Celestine dinañ waxtaane mbiri Coalition of Progressive Gambians seen case gi nga xam ne moo nekk si court si ba pare tamit nañ fi waxtaane Supreme Court of the Gambia seen rulings bi nga xam ne moom la gaa yi joxe against UDP waaye fi mu nekk ma dal di ñëw si Baboucarr Mbodj Mr Mbodj foog nga ne nguuri Adama Barrow gi dañoo provoque Gambian si pour ñu jóg ndax dañoo pousse Gambian yi pour nasax looleen yooy looleen ba nga xam ne nen mun a eeg war si kaw Gambien yi def lu leen neex dal di jàlla lan la nguuri Adama Barrow gi bugga si Gambien yi ok dama bugg a just throw a question rek boo xam ne ñun ñëpp ñu nekk si panel bi ku si nekk jëm si wax xalaatam xam nga Duru Ndaw mus na ko ekkati ne even 2024 constitution bi sax ni ko gasete correct so am na lu bari lu si rom foog nga ne mistake la number one because yow this is not the first time ngay def gazette xam nga naka la ñoo gasete yow yaa amee nguur yaa amee minister of justice yaa amee lawyers yëpp number two su fekkee ne nekkul mistake foog loo ne lii dem su demee parlement ñëpp dinañ gis mistake bi ne lii correctul because definitely parlement tamit mu la ñoo bokk si process boo xam ne is flawed because then would be against the laws of the country so we mean say dañoo dooraat from scratch so suñ dooraatee from scratch how long time laa jël pour ñu war a demaat to lifin referendum ndax dinañ ko mën a make to elections ndax after elections because of time differences soo gisee ma indi lii rek mooy ne ñun ñëpp dañoo war a préparer pour look seet every scénario boo xam ne ñu préparer pour nga xam ne ñun lañ bugga pour dëkk bi dinañ seet naka la ñoo préparer boo xam ne loolu mooy liy am si dëkk bi not pour nasaxal seeni process waaye pour dimbale all the process yoo xam ne ku si nekk préparé nga xam ne su lii ñëwee lii lañ ko xeexee bu lii ñëwee léeg lañ ko xeexee bu lii ñëwee léeg lañ ko xeexee ñan ñoo war a def loolu Gambia ni ñoo war a def loolu ndax political parties ndax political leaders yi non xam nga lii si mistake bi biñ dee def political parties most of the time change bi dee am si dëkk ñoom duñ ko dee door oo duñ ko dee def nit ñi seen bopp and civil society ñoo lay gën a indi change because nit ñi suñ si jàpput political party bi moom dafa am a kind of an ideology and dinaa joxe benn exemple yaa comme li Bura wax yaa li xewoon 3 years jot na and loolu moo xewoon si 3 years jot na not nekku na yeneen political parties yi bañ pour bokk waaye li nga gis ne because of biñ ne 3 years ñi daaxa ko ñi leen nangu then time bi jotaat ñi leen nanguwaat ñi daaxaat ko then civil society ñëw jël place am nit ñi seen bopp ñëw jël seen place so it falls down to yaa fi waxoon lii yaa fi defoon lii kii moo fi waxoon lii kii moo fi defoon lii instead of ñu xool ñu nit ñëpp as a dëkka ne lii mooy woon contract with the people xam nga xanaa sànga li maa jëma expliqué Alaaji Saliou so fu mu nekk nii ndax nguur gi nii ndax nekkul ne dañoo stall nit ñi comme ni ko fi Bura waxee they are taking us for granted because of dem di war a gaset lu simple as lii nii li si war a def mistake loolu wartu mën a nekk Alaaji Saliou wax dëgg lan mooy seen pexe lan moo tax ñu def ko waaw bon loolu xaaral ma laajaat la ko rek lan nga foog ne moo tax nguur gi def loolu lan leen si moo tax ma ne xaaral ma throw ko to everybody ñun ñëpp ku si nekk ñu yaatal waxtaan bi waaw ok suma excès si dundu ndaw naa ko laaj suma excès si gars yi waaye yow ma bëgg a xam rek yow lan moo si sa personal opinion man dama believe ne ñi pare woon nañoo dem référendum référendum décembre la Adama Barrow waxoon di te décembre ngi waaj a jeex si non yaa dañ ko parewut
sax muy December muy next December muy any other day boo xalaat because ñoom li leen arrangé mooy 1997. waaw li nga wax ni daal nekk na loo xam ne lu wér la mbuuj lu wér nga wax ñoom daal 1997 constitution bi moo leen arrangé de waaw wax dëgg so the question mooy léegi ne ñun lan moo ñu arrangé ñun loolu mooy suñu liggéey fu mu nekk muy parti bi muy civil society muy Gambie waaye gis nga mbuuj li ñu arrangé moom foog naa ne ñun ñëpp xam nañ ko Gambie ñëpp xam nañ ko li ñu arrangé kay mooy 2020 constitution bi Alay Saliou li ñu arrangé is not even constitution sa anymore li ñu arrangé mooy ñu génnee fu nguur gi naka la ñoo nekkee benn bi génne leen waaw mu ngoog yaa ngi door a wax na bi ko Adama Barrow su fi gënoon rek nguur gi ñëw dinañ am constitution bu es waaye dafa mel ni si jamono Adama Barrow Gambie ni waru na séntu constitution bu es jërëjëf Mbodj soo tegee foofu sa baaraam rek dinaa ñëwaat soos kanamee tuuti fi mu nekk ma daal di may Duudu Ndaw Duudu bi nga wax mu ngi am lu am solo loo wax ma la bàyyi woon nañ ko xel ndigte Human Rights Commission bi ñoom seen recommendations yi ngi wax ne restore clause 15 subsection 3 on granting citizenship to a child found in the Gambia whose parents are unknown ñu wax restore fan nañ koo restore obviously ndegem li taxoon ñu def conference bi nii mooy pour waxtaanee mbiri 2024 constitution mi nga xam ne ko indi mooy Adama Barrow su ne resto xel du war a daj ne dañ koo resto si 2020 constitution bi bon 2024 constitution bon mu mel ni Human Rights Commission bi ñoom dañ accept 2024 constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow dali indi so li ñoo jëm a fii rek mooy pour joxe recommendation nun ko tabas ñamasee ajos ko bam nuru constitution so yaa ngi doon wax lu demee nu waaye xam ndax paneliste bàyyi nañ ko xel ma ubbi bunta boobu rek bu nga xam lan moo si sa xalaat Mr Ndaw waaw jërëjëf Alaaji waaye li nga wax noonu rek am na solo lool balaa ma cee sori sax li ma njëkk a wax rek mooy comme ni ko Aliya xam nga bi nga xamante ne li problème mooy comme mu wax rek 1997 constitution bi dañ ko ceeñoon balaa moo dem référendum bi mu demee référendum sax there was an act in 2000 seen first act bi njëkk a def so act boobu noonu is called the 1997 constitution bi nga xam ne moom lañ ooyee woon the constitution of the Gambia Republic of the Gambia Amendment Act 2000 moom lañ indi biñ ko indee fa lañ door càmbar affaire bi daal di ko change ba change ko 50 something times boobu noonu so initially si constitution boobu sax muy 1997 bi sax président bi first and second round amoon na si constitution boobu waaye dañ ko amend so nga gis rek ne this is the original draft and I believe that time limit was there but I'm not too sure but I believe ne 90% laa ko check daal refer back to the group next time we have the discussion on this so President Adama Barrow ñëwee we needed a third republic and I concur with the NHRC ne 1997 is not fit to run the country democratically with good governance so for that reason ñu ñëw ba tollu fi ñu tollu nii ñu need a new constitution waaye soo xoolee new constitution bi sa boppa amut a good political will this new constitution ndax nguur gu foog ne yaa fee nekk ba faw rek yow yaa koo bañ waaye su la óori na yow soo ñëwee 10 years nga def lu nga war a def employé ñi nga war a employé liggéey li nga war a liggéey 10 years ñu hold la accountable joxaat la second time nga dem doo ko bañ any genuine president du bañ 2020 draft bi so léegi dugal nañ ci seen kalba ñaangaan nag seen koona boona ba nga xam ne affaire yi fi mu nekk nii jaxasoo na te liñ bugg a duñ ñëw wax ko directly waaye li ñëpp xam because affaire yi we just connect the dots we are all experienced and educated to some extent xam nañ ne luñ doon wax si diggante si starting bi rek comme lu alias speaker bi wax rek 8 years suñ ko fi mën a toog bi 1997 bi soo ñooñu suñu sañoon sax nañ fi toog 15 years balaa ñoo indi sa next referendum but again buñ ñëwee indi 2024 bi ak li nga xam ne moom moo ci nekk yëpp muy for example you know this thing about presidential term limit back retroactive clauses here confirmation of National Assembly independent of the independent institutions and many other things yoo xam ne yii they are key pillars in good governance to avoid tyranny to avoid authoritarianism so ñoom ñu ñëw ba mu jegeñee ñu ñëw càmbar seen 2024 papers indi ko ñoo la gën a xam ne Gambians nañ react to it they know dañ leen di ooyee politician but ñii they are tricksians they are very tricky they are very kind of they play a kind of a cunning style of leadership nga xam ne
dañoo xam ne suñu jaaree fii nit ñi fii la ñoo reacté so ñu go for that as long as it serves their interest for them the ends is the mean ñoom wóoriwuñ so ñoo ko tey ñu indi 2024 xam nañ ne coow na si am wax na si am dina diile tactique bi fi nekk nii pour referendum of a new constitution we can go into even towards the end of 2026 balaa ngaa wax fa ci referendum wala sax duñ ko am because they want to carry on with the 1997 moom moo leen favor so biñ indi 2024 bi nag comme niñ ko waxee rek ñu indi cassette it's clear man I'm not a legal expert I just read understand I'm only an administrator am nga and the constitution is written in a way boo xam ne anyone who read and write understand English well dañ ko mën a comprehend because that loolu nañ ko liggéey ko pour legal lawyers rek dañ ko liggéey for every layman who's not a legal expert who will ko understand in a prose form léegi nag ñu dem si gazetting bi ñu jump benn type ñëw rek even the minister ñëw na si public bi ne December dañoo am nga bàyyi December la moo nekk gazetting bi di expire pour ñu war a dem si ñu tabling bi so gars yi journalist yi question nañ ko foofu noonu so man foofu laa pigee op ne ñii kon xëy na read nañ ko understand nañ ko o dañ ko xam ba pare di tay teelu waaye lu ci munti am rek xam nañ ne nit ñi dinañ ko challenge because you can fool some people in some time but you cannot fool all people all the time so very stable National Assembly somebody will stand up and say that this is illegal gazetting bi rek is wrong and blah blah su boobaa loolu da leen lose loo credibility te na leen delloo gannaaw so ñu ñëw indi cancellation of the tabling national human rights ñëw te dégg naa ne somebody one of the international something chambers was in the country at some point so they want to impress they want to show that they are doing something about it this constitutional impasse which is the biggest problem in Adama Barrow's administration in the last 8 years so they know all that but fu ma waxee ba léegi rek mooy rek ne whether it's new human rights commission or any other institution in the Gambia koo xam ne yaay ñëw they try to manipulate or try to change this narrative or the status quo to a level boo xam ne di nga affect the Gambian people man dama dee wax mooy nañ bàyyi xel ne President Jammeh was here for 22 years and I think ne power Yaya Jammeh amee woon in the Gambia President Barrow mu ngi wax ne moom moo ko ëpp doole ni moom am na yëpp waaye I don't believe ne jot na Yaya Jammeh ci half because Yaya Jammeh what he had was the heart of the people ne dafa leen ragal loo woon ba nga xam ne ku sa jabar sa doo ko dee ragal su fekkee ne mu ngi nekk a civil servant yoo nga nekk in a different department te fii toolooguñ foofu soo mu ne contrôle nit ñi ba contrôle leen seen biir cabinet yi den kon yow yaa am doole te loolu egguñ fa ak Yaya Jammeh te duñ fa eggaat ak Adama Barrow so because nit ñi duñ ko nangu we have that freedom we are now free. That's why we are all saying what we are saying, and that is why he's also doing what he's doing. So, nii laa ko gisee ne li nga xam ne foofu lañ toolu as a nation. The trajectory bi ñoo go through nii it's sad, it is painful, but man I always wax rek ne suñ demee ba 2026 comme ni ko most of the people waxee fii opposition parties yi political actors yi nekk si dëkk bi before the civil society bi di involve and endorse the selecting the best candidate, standing up against this prospective dictatorship or already existing dictatorship, we will then have to formalize and nangulante a formidable force, need them to the polls. When we go to the polls, then we can get rid of this government. Because to continue, I mean, the door me. I cannot imagine you get into January 2026, 2027. Adama Barrow has to go for another 5 years. 2017 would be at 2017. But because 2027. I'm going December 2026. Most likely it's the annual election. No. December 2026. 2020. Wow. So the annual election most likely. He could have said the election in September. Why December la moo war a dem because boobu mooy the end of the 5 years bi nga xam ne si lañ ko électoon so because December 4th lañ defoon last election bi 2021 so dafa war a jël 5 years according to the constitution pour mu dem another election loolu so ñu ngi try waaw loolu mooy
point. Thank you very much. jërëjëf Mr Ndaw fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi daanaka waxtu baa ngee dem nag suñ mu ne képp son tontu yi ni mu gën a gàtteere dina baax su ko defee ñu mun a dem round si ku nekk fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply yëg nga li nga xam ne mooy li xew di Supreme Court of the Gambia joxe neen seeni rulings UDP case gi nga xam ne moom leen defoon pour yóbbu fa kii ni Fatoumatta Jahumpa Ceesay Rambo Jatta Sheikh Tijan Hydara Lamin Bojang Supreme Court bi daal nim ko àttee nekk na lu jaxal nit ñi waaye dafa mel ni daal den reject case yi UDP ba UDP den war a fileline affaire yi indiwaat yeneen ak yeneen i kayit nit ñi liñ ko gisee rek mooy ne li rejection la den reject case gi lan mooy si sa jàngat Apply alay salio comprendre li ñu wax rek mooy ne ma demba ben lu doom analyze rek suñ jëlee sere bi is having a problem. The executive is playing hand there. Moy Ote. UDP file nañ won deputy governors yi won. After guy with the deputy governors yoy yep. Biñ xaré bi UDP drop case bi guy ñoo reinstate leen waat. So Adama Barrow's government is a mafia government. Alay Salou. Moy bottom line bi. Did I apply? Seriously Alay Salou. Hanga Gambians yi xamuñ fuñ tollu. Fuñ ñoo struggle to get rid of Yaya Jammeh be suñ doom yi ñàkk seen bakkan nit yi tëdda bomba dinka nit yi di daw nit yi di bàyyi seen réew mi suñ doom yi sax am na ñi nga xam ne bañ tey xamuñ fuñ leen suul waaye naa nga gisee kees gi foog nga ne kii nii di Assane Diallo Chief Justice bi foog nga ne ni mu doxalee ak colleagues am yi foog nga ne nekk na lu correct ba mu demee ne mi ne APRC register wuñ leen as a party he has another got mu lu ëppa loolu mais APRC amuñ nekkuñ ne registered party. So Lee is a plan of Adama Barrow for antagonize to save the 2026 election. So Gambians ñoo wara gis seen boppa fu mu nekk nii. So brother bi lu ñu wax ne mooy ne our political leaders yi nañ ñoo together. Du ndaw lu mu wax ni fu mu daanele coow bi foofu la moo jeexee court bi there is no justice there. Assane Diallo gis nañ lu mu jaaree ak gars yi election petition bi. So Rambo Jatta pour ñu mu dina ñooñu pour ñu continuer as a political appointee. Embassy yi loolu la use embassy yëpp. Fatoumatta Jahumpa Ceesay suma jigéen bi ragal yërëm naa ko lu ñoo mën a joytu si Yaya Jammeh yëpp all along this our dear sister mu ñoo continuer ak Barrow waati góor des na suñ biir Gambien yi ñu nekk góor suñ biir moo des ay la wante digga boo suñ bakkeen yi su fekkee ne ñoo bokk nekk benn as a country kenn suñ jàkkee bakkenam o le maltreatment yi ñëpp war a bokk nekk benn especially ko draft constitution bi mu tollu nii suñ political leaders yi war a bokk mango civil society we def leen voice because we are the Gambians ñu form political parties yooyu noonu so lañ bokk voice suñ political leaders yi ñu gars yi ñu pousse les gars yi jëna def press conference waa Gambians yi ne lii leen bugga so the government have to act jàppaloo Adama Barrow jiitu leen mu form on panelam gars yi dem Kareva conference center gars yi ngee dañoo reveal Adama Barrow moo leen jiitu so ñu suñ political leaders ñoo active wuñ alay sala lii mooy problème bi Adama Barrow daf leen dominer mu jiitu leen so naka ñoo toogee suma parlement bi jëmu 2020 constitutional council bi draft indi ñu fay xaalis bi dem round the whole over the world spend that amount of money Adama Barrow toog at his own side mu ne mu dafa draft la constitution bi bente sum parlementaires yaa ngi toog teg kara ñëpp leen war a suspend parlement bi ñu ne duñ dem sitting no more ba ñoom seen 20,000 bu ñoo am seen every sitting bi ñoom loolu dañu after faale wuñu bakkeni Gambian yi ñoom seen poche luñ moo feesee mooy seen soxla Fatoumatta Jahumpa yi kila Sidi Ndiaye ñooñu fuñ liit ñu leen di toppa comme ne ñoom yëpp they are all killers because ñu ko endorse Gambian si ñoo ñaaka seen bakkan every day dem yónni gannaaw bi su tawee muy float kama yi day fees di génn suñ dëkkuwaay yi suñ lekka bi ak suñ health bi Adama Barrow mu ngi dunda lu sell te ñu Gambian si la ñoo xëy dañu marché dem jaay ñuy collecte ak suñ loxo loolu la ñoo jeexare loolu ñoo dajale yóbbu ko central bank teg ko si caabi bi ak loxo Adama Barrow so why should we take this lu la Gambian si di ko jël some political leaders nañ nekk benn Ousainou Darboe Mama Kandeh and whoever nañ dee Gambians nañ make press conference it's high time now wax dëgg ñu ngi ñëw dugg si 2025 wax dëgg ñu def and now the campaign is going to kick off Alhaji Salou in 2025 wax dëgg apply jërëjëf si jàngat yooyu fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura di Supreme Court of the Gambia si njiitalu Justice Assane Diallo joxe na ruling sam waaye nag ruling si dëgga jaaxal na ñu bari jomal na ñu bari dëgg la ñu doon legal expert waaye su fekkee ne Supreme Court bi dafa wax ne UDP den war a resubmitaat seen case ndigte ñoom
amun evidence ne APRC mooy woon di ruling party from 1996 ba 2016 ba pare teg si dolli ñu ne ñoom amun evidence ne ñoom Supreme Court bi de ñu ne amun evidence ne APRC registered party la woon amun evidence ne Rambo Jatta was an official of the APRC waaye Olof Day dafa ne ku demut gànnaar te xam ne guddi la ñuy reer Bura naka nga gisee li nga xam ne moom la Supreme Court bi wax ba dal di reject case gi Alay Salou doy waar rek gis nga Alay Salou soo gisee ñuy push 2020 draft constitution bi lu nga xam ne Gambian si xalaati Gambian si la majority bi mooy Supreme Court joogi si dañ war a nekk Gambian ba pare constitution bi tamit ni mu ko tegee approval National Assembly bi ak Judiciary Service Commission bi lii la ñoo try pour avoid comme li xew tey because nit ñaa ngi dégg even Chief Justice ñu ne anytime Barrow daf ko bugg a génne taamam bi dafa jee nit ñaa ngi wax ne am na benn Ghanaian bu mu bugg a jël indi ko fa ak yooyu 1997 constitution bi moom moo ko wax so su gisee ne Supreme Court jógi si ñu ngi am pression mun naa dem jël ji George from anywhere mu ñëw teg ko fa soo waxee mu ne la constitution bi la mel ni comme yàlla moo fa teg constitution bi du ñun mënuñ koo génnee o moom mënu koo génnee su ko mënuta ne su ko neexut waaye ba léegi ñu ñëw si sa question bi Alay Salou George bi li gars yi wax li nit ñi riit mooy benn wax nañ like public service public servant ak civil servant ak public service code na section bi si living bi decision bi ruling bi ne section 80 of the 1997 constitution dafa jox président bi power pour mu mun a appoint ku ko ne ba pare mu daxa ku ko ne te du explain so dem nañ to another section 170 foofu noonu explain na public servant ak civil servant ak public service so ñu ne seen rule bi fii la ko gars yi teg no suit la ko gars yi tegee no suit bi moom mooy dafa mel ni yow benn nga ne dismiss nga case bi waaye danga ko dismiss on no suit so no suit bi mooy evidence yi moo ñëwut ni mu war a ñëwee nañ ñi dem uti ji ko su gars yi buggee ñu ñëwaat so explain nañ Assam Diallo taxaw na explain about lu tax mu def lii wax na ne another 4 jogi si fa nekk because ñoom 5 la so ñoom yëpp agree nañ so mu mel ni ñoom yëpp agree nañ si decision bi so decision bi tamit ñëw na dem na foola di explain public servant bi mi ne public servant bi ak civil servant yi yëpp benn la waruloo involve in politics waaye moom gisu si subsection si fa nekka fu mu waxee ne waruloo belongs to a political party nga nekka fa member ñoom loolu gisuñ ko so léegi yow suñ ne yow waruloo involve si politique so léegi mi ne section bi waxut ne waruloo nekka sax member si political party subsection si explain loolu nekk na lu nga xam ne confuse na comme ñeneen ñu bari suñ ne waruloo involve si politique ak yow benn nit ki nga delluwaat dem nekk a member si political party loolu involve nga si politique bi su ko section bi waxul sax loolu sa involvement sa affiliation with a political party ba nga fa nekk executive member loolu clear na so foofu noonu tamit nekk na lu nga xam ne loolu decision bi dafa fees gémmiñ nit ñi bari jaaxal nañ ba pare ñaareel bi tamit wax nga comme lii ne UDP dañ war a indi comme evidence wane ne APRC sa registered party ba pare ñoom ñii ñuy wax they are like a member lañ si seen political party bu nga xam ne moom la UDP di wax noonu so loolu tamit tax na ruling bi dafa dem si no suit so explain nañ loolu waaye ba léegi lii nekk na lu nga xam ne nit ñu bari ñu ngi see wax so mu nekk lu nga xam ne jaaxal na nit ñi trop waaw loolu moom nekk na lu nga xam ne jaaxal na nit ñi feel nañ many people are very disappointed with Assam Diallo di Supreme Court ñoom seen boppa jogi si fa nekk seen decision bi ñu yaakaar ne lii diile la rek dañu bëgg a diile pour UDP su ñëwatee file because ñëpp xam nañ ne ñi fi ñëw bari nañ ñi nga xam ne am nañ concern si court si niñ dee jëlee decision ak living cases si niñ fa dee yaagee for 1 year 2 years 3 years cases si mu fa so really su ñëwatee ñu filaat so mu mel ni dañoo dem back to the queue again ni ko nit ñi expecté so bala ñoo jël decision moom mooy 2026 sa passé na te ñii ñu ngi liggéey ñi seen involvement in politics ba léegi wàññiwuñ ko am na ku fi ñëwoon sa invite nañ ko moom tam si public servant si la laajoon naa ko ne yow according to the law yow amuloo right pour lii mi ne loolu ñu ngi ko
misunderstanding ma fa am Supreme Court bi ñoo fa nekk pour interpret ko moo tax ma déggee lii ma xam ne am na kuñ fi ñëwoon invite nañ ko te indi woon naa question bi lii la ma tontu ma xam ne ñii lii la gaay amee woon ñu ngi noppi moo tax kiyaawuñ so dafa mel ni ñu ngi amoon lii because Alaaji Saliou soo bàyyi xel kooku tontu na loolu fii boo ko laajee ne ko because foog naa moom mooy ban position la amaat sa fàtte naa ko waaye laaj naa ko ne yow public servant nga so yow waruloo involve si politique nekkete moom tuuram sax mu ngi si comme UDP ñi nga xam ne ñoom lañ yóbbu so moom lii la tontu woon mi ne loolu dafa need interpretation because public servant ak civil servant ak nda yow am nga right pour involve si politique or not loolu noonu des na si Supreme Court bi daal so moo tax naa ko baalal si loolu moom loolu du si mën a tontu so mu ne fàttali ko. so léegi di yëpp waaye Bura xaw ma da bàyyi nga leen a xel check nga section 170 of the 1997 constitution subsection 1 section 170 subsection 1 dafa wax ne a person holding an office in public service shall not hold office in any political party. Constitution bi mooy the highest law of the land. su fekkee ne Supreme Court bi seen decision dafa contradict the provisions of the constitution of the Gambia den war a jël Supreme Court bi seen decision sànni ndigte benn loi benn àtte su fekkee ne dafa contradict the constitution rek that is null and void decision boobu is null and void loolu moom leen bind si constitution bi waaye constitution bi is very very clear ne nit koo xam ne kii you are a public servant working in the public service waruloo hold office in any political party loolu dafa leer ma bëgg xam ne daal moo si sa gis-gis. foofu laa bëgg a ñëw Alaaji Saliou lii dafa leer Alaaji Saliou moo tax ma ne la ñii diileen tactique la gaay indi rek because li fa nekk dafa leer pour ñii dem ñëwaati indiwaat lii bu ko defee ñu nekka téye ko fa 1 year 2 years wane ne Adama Barrow léegi satisfied lañ la because deal nañ everything moo tax soo xoolee ñoo waxuñ ne dañ daax case bi li fi ne comme like définitive non li gars yi di miin mooy seen décision bi ñu ne no suit foofu la ko gars yi wéer mel ni da nga war a gën a indi more evidence so léegi li nit ñi di wax mooy su nit ki boo dee indi more evidence comme war a ñëw moo explanation lu taxuloo ko ne indil moo suñu explanation demal IEC nga def lii ak lii Supreme Court si boppam ñoom mun nañoo woo IEC pour ñu ñëw indil leen di lu nga xam ne dañ ko soxla ba pare section 170 bi li explain dafa leer so ñoom su ñëwee ñoom ñu ignore loolu yëpp dafa mel ni lu ko nit ñi gisee rek mooy may tey gis nga Alaaji Saliou moo tax bu fi docteur Mané ñëwee mu explainal ko ma laaj ko loolu waaye mu setal ko mi ne mu ngi ko doon waxee na interview boobu la lii di nga ñii dañ war di tudda seen tur ñoom Assane Diallo ak five jógi si fa nekk yëpp because doo mën a nekk xam nga gis nga constitution bi boro président bi war a appoint su ko neexee mu daaxa gis nga ñi nekk si yenn place soo xoolee bu baax a baax di nga gis ne dina am foo gisee ne seen family member def ñu jox nañ ko position bële seen family member bële jox nañ ko position bële kële jox nañ ko position bële kii jox nañ ko lii jox ko lii so pour ñu defar président bi lu ko ne because su dul loolu daf laa daaxa so pour nga maintain loolu noonu sa family members ñu ngi ñëw gaa dooma dimbale si job ak lii so da ngaa try pour loo ko defar rek pour ñooñu yëpp ñu mun a am liggéey yooyu yëpp part of corruption lan nekk ak constitution bi ñu amee bu nga xam ne danga dee ragal pour maintain sa poste bi after yow loo wucci woon yëpp danga ko dee maraat loolu nekk na di ñu sonal so loolu pour ñu avoid ko mooy fokk ñuy tudda seen tur so moo tax suñ politiciens yi tamit sometimes su gaa yi ñëwee fii ma gis ñu ngi raay di wax government non kan la government dafa rëy dangaa wax li nga wax si ban département la nekka kan mooy di head of that department lan la nekka di def turam loolu dafa indi awareness nekkuloo si university di teach kenn political science danga nekk si political arena bi yow yaay di wax dangaa wax mu leer soo nekkee si civil society group tamit koy wax dangaa déglu nga wax tur nii lañ dee defaree dikka da ngaa wattu nit ñi xam ne kii moom mooy di enable kii moo nekk di def lii ak lii soo moo tax maa day wax ne suñ gars yi tamit soo demee si société suñ opposition si dañ war a xaw a adjust seen boppa tuuti si beneen level soo nañ xool si Sénégal Sonko ñi moo wax daf lay dem direct seen tur wax la loo def te lu moo tax gars yi tamit di génn pare everything si moom because seen tur yi si moom ni ngaa koo dégg rek muy expliquer lu leer xam nga nit soo bañee sax am na xel lu nga xam ne su ko déggee su xol bi bañee sax xel bi dina xam ne digga kii lu mu wax si suma ba oo suma raka oo suma mag lii jaaduwut
xëy na kooku dina toog a moom ne ko waaye war ngaa bàyyi sa xel because sa gars yi ñu ngi si social bi nit ñaa ngi si di wax léegi xëy na loolu mun naa amu dellu si waat xelam ne ma ne lii jaru ko suma njaboot ak suma family member si sa lii mu leen concern jaru ko loolu yëpp daf sometimes daf dee mun a help su help pour tamit nga pare pour taxawal nit ñi ne maa tey lay demee I don't care attitude lay demee ba léegi yow tamit di nga das di June one day so loolu la rek so lii nag war na laa wan ne comme li ma fi indi woon bu docteur Mané ñëwee indi naa question bi si moom wax naa ko ne government yi dafa am luñ soxla nañ am di police which is the security nañ am electoral commission bi which is the IEC ñu am code bi suñu amee loolu rek ñoom dañ dee comfortable ne mun nañoo def anything dara du ci génn so lii nag la bu day bëgg a am seen loxo dafa nekk loo xam ne lu daw yaram la te ñun Gambien yi dañ amee attitude boobu naan waaw kii ba ma nekkee xaleel moo ma defal lii bugguma wax si moom nguur luy demee noonu di te ñi public officials leen we should hold them responsible su fekkoon ne ordinary citizen leen ko xam ne kii private businessman la kooku amul si moom soxla waaye ñi nga xam ne ñun ñoo leen fa teg sa dëgga we should hold them responsible xaaral tamit ma dal di def disclaimer fii ne pour bu rek mu leer suñ déglukat yi nekkul ne den wax ne Supreme Court bi dafa reject case gi déedéet waaye dafa mel ni ndam demut ndam ñëwut comme ni ko olof de waxee mas gu dang la waaw court gi Supreme Court bi li ma wax fii rek mooy ne UDP dafa war a find evidence of more information then ñu ñëwaat dugalaat seen kayit yi waaye sa digga Supreme Court bi rulings si nga xam ne moom leen joxe di reasons behind their rulings digga jaaxal nañu nga war a toog di laajte na APRC c'est ne amuloo evidence ne APRC c'est registered party ba pare amul evidence ne APRC was a registered party between 1996 ba 2016 man daal digga loolu daal nekk na lu ma jaaxal ba pare the same rulings bi nga xam ne moom la Supreme Court bi joxe si Rambo Jatta a similar one moom leen joxe si Lamin Bojang a similar one moom leen joxe si Fatoumatta Jahumpa Ceesay a similar one moom leen joxe si Sheikh Tijan Hydara so fi mu nekk case goo xam ne almost 1 year mu ngi si court si su fekkee ne UDP dem neen uti kayit yi yëpp war a resubmitaat seen case gi comme ni ko Bura waxee dina jëlaat beneen at wala ñaar booba na fekk sax Adama Barrow romba neen election ba Adama Barrow mooy continuer rule wala xëj na ñu am président bu es so delay tactics yi came favor rek mooy Adama Barrow te dafa am loo xam ne Dr. Martin Luther King mus na ko wax si dundaam mu ne justice delayed is justice denied baax na tamit ñu dal di xam loolu lii nag nekk na loo xam ne lu daw yaram la fi mu nekk ma dal di ñëw si Celestine Kujabi Celestine ndax nga gisee case yi UDP bi ak Supreme Court bu Gambia waaw sa laajte bi moom dama yàkkamti woon sa nga laajte lii ndaxte like dama dee lu demee nii case bi nii foog naa ñëpp moom dafa doy waar daal ñëpp jaaxal na leen waaye lii moo tax Alaaji Saliou ñun coalition of progressive Gambians buñ génnee ne nañ indi new laws the 2020 draft constitution foog naa political parties si war nañu génna in their numbers to support us because most of them ñu si ëpp yëpp they are disadvantaged by these laws or by this judiciary amul benn parti boo xam ne or opposition party boo xam ne di nga ne soo demee si court si it will favor you comme li ñoo waree ñaata nit nee ne Frida that journalist also ana compensation bi it so léegi buñ génnee ñun buñ ñëwee ne ñoo génna to bring in this new laws that will ensure the independence of the judiciary lu tax political parties and all other stakeholders did not come out in their numbers because suñ ñëwoon in our thousands Alaaji Saliou it would have impacted dañ ne ni kon ñi nañ consider ça pour make sure ne lii indiwaat nañ ko waaye buñ defee loolu who came out to support us only a few lii moo tax nga political parties yu nekk fii Gambia léegi we have to look at them and blame them sometimes ma jox la benn exemple tey dama doon waxtaan ak nit ñuy waxtaan ma ne ko Adama Barrow lu mu def nii yëpp di spend so much money di dem round di Gambia te toogul State House invite the governors or invite the representative of the farmers union and all those stakeholders ñu ñëw State House or where it is cheaper mu am ñoom meeting mu xam seen problems mu ne ma waaw dégg la I know he is a pundit he is someone who is supporting mu ne ma waaye gisuloo these people are doing the carbon copy mu ne ma UDP ñu ngi def carbon copy di lu Adama Barrow def lu la ñu def di look at Seydou Dabo is also going for a tour
Is he not wasting the same funds? Is he not doing the same thing? Mato money, yeah. He has a point. Why could I point then? Dictate for Utente, Useno Dabo used state funds. Joxun ko ay millions from the Gambian taxpayers. Ñom xaliss UDP la ñoy use. So li mom bokul, it is two different things. No, that's true. That's true. I accept. In fact, this is what I said. When I go, liñ nekk suñu alal réew mi kii lu moo jël is from our coffers. Waaye xam nga dama la woon rek the Gambian mindset and how they cloud them sometimes. Naka lañ leen den naxee, naka lañ leen discourage Gambians. Loolu laa bëggoon a dama bëggoon a emphasize loolu how they discourage Gambians. Even think whatever we're doing as a coalition of progressive Gambians is zero. Moo tax ñu am crowd. I'm just giving you why we don't get the crowd. Te xam nga dafa nekk lu daw yaram yéen coalition of progressive Gambians yéen nekk ngeen a pressure group boo xam ne su fekkoon ne Sénégal la tey yéen dañ leen a champion nit ñi dinañ leen téyele ba pare nguur gi na leen bugg di déglu di ngeen ne xëy waxa nguur gi dinañ soppi doxin si anam ngoo xam ne mooy jëriñ askan bi waaye Gambia rek nga nekkee nit ku am fula wala nekk organisation bu am fula am fayda ba pare doo gis mbooloo mu la toppa Gambia rek si àddina si yëpp Gambia rek la lii mun a xew. Gambians are not aware lii muy dëgg Gambians xamuñ gisuloo kii lu ma wax mu ne ma lan xanaa gisuloo kii bu ngay def the same thing ma ne ko déedéet kii dénkuñ ko alal réew mi am na ko am nañ ko dénk alal réew mi soo kooku noonu la ñoo mën a laajte lu tax muy jël alal réew mi di ko pasaree kii dénkuñ ko alal réew mi kii lu moo def nii nit tamit ñoo ko jox mu ne ma waaye mu ngi carbon copy loolu moom mu ne mu ngi copy de. du benn moom mu ngi compare apples and oranges du benn. This is the type of mindset they give to the Gambians bi nga xam ne léegi ñun suñ génnee ne ñoo protest who will come waaye moo tax ma ne la opposition yi tamit ñoom ñu war a tooleel because loolu su nga ni judiciary bi lan mooy di weakness because there is no the judiciary is not independent. If this institution were independent bu ñoo jóg ne ñoo ñaxtu foog naa ne ñëpp waroon nañoo jóg. All opposition political parties should have sent their delegates and send their fans. Seetal léegi ñoom suñu ñëwee dañoo def toog or dañoo def yére yi. You see the crowd. Why can't they just give the information to their crowds and tell them, hey, these people are doing it for us because ñun utuñ state house. ñun we are not looking for the state house. The laws we are fighting for is for the political parties. Celestine li nga wax dëgg la yaa ngi wax lu am solo xaw ma ndax ñun ñi bàyyi nañ ko xel yéen Gambien yi ngeen a xeexal political party bu nekk waroon naa seen délégation seen nit ñi ne ñu leen gën a empower ñi te yéen bokku leen seen political party te ni ngeen a xeex njëriñu Gambia in fact sax njëriñu leen yéen ñi nekk si coalition of progressive Gambia ñim njëriñ sax mooy political parties yi ak political leaders yi ñoom ñoo waroon a jiitu foofu. ñoom ñoo waroon a ñëw fees foofu ñoo waroon a make sure they show their utmost support ñu make sure ñu gis ne Gambians yëpp ñëw nañ but they are the people who are left behind dañu ragal dégg lan dañoo fi ne they will label them they will see them as people who are just anti peace. Well, it doesn't matter, let them come out because these laws are for them, it's not for us, and it will help them because law if they are playing with the law judiciary we saw it. It's not normal. You cannot treat a party, you cannot treat people like this. You cannot do this. By following the same thing, the National Human Rights Commission BDF, the organized conference, a pressure group like Coalition of Progressive Gambia, ba pare invite ñeneen ñoo xam ne ñii sax ñu bari xamul leen ñun yéen leen gaay gën a xam waaye yéen mi ñi gën a xam sa invite leen very sad. So la woon Gambia fu ñoo toll ñun fuñ toll it is telling you the mindset of the Gambian people. Lii mu la woon the mindset of the Gambian people moo tax ma ne Gambians si they are easily taken away moo tax ma jox la exemple boobu doon ni la how they are trying to manipulate with the Gambian minds. This is what they get because bu ma ko waxee sax ma tiit ma ne kii he doesn't know the responsibility of a government and the opposition. Xamu ko su ko xamoon du toog di ma wax loolu ne ma kii bu ngay def li du leen compare sax they are not comparable cannot compare them. Kii dañ ko jox suñu alal jox ko suñu di ko fay di ko jox allowance di ko jox lu nekk su bëggee fu moo dem para went to China. He was lobbying for Mohamed Jah when our taxpayers' money is what took him to China. Why did how did we are not even you're gonna China. You are telling why partner with Mohamed Jah. When there is Damtel that is collapsing, it tells you that Barrow is short of ideas. He doesn't know. So if you are someone who doesn't know and daw na yaram torop fi mu nekk Celestine fi mu nekk am na benn question bu des mooy yéen mbiri
yéen waa Coalition of Progressive Gambians seen case gi nga xam ne moo nekk si attekaay so Celestine su ma ñëwatee si yow boobooy nekk question bu mujjee so fi mu nekk ma dal di ñëw si Dudu Ndaw Dudu ma bugg a xam rek naka nga gisee li nga xam ne moom la di Supreme Court dal di decide seen ruling si against UDP yow naka nga ko gisee. Wow, jërëjëf Alaaji, it's a very interesting one and I believe ne comme nu ma ko understand itam ak nu ma ko doon follow online ak yooyu it is declared as a non-suit without prejudice and loolu mean mooy ne case bi dañ ko allow pour plaintiff bi mu fileat te soo gisee ñaareel loi bi day def loolu it is Supreme Court, they are very particular in procedures, and those who are used to sitting in the Supreme Court didn't understand lolu ne mun nga am a very strong case nga ñëw but sub procedures mun na doon dem wrong rek ñu ne la non xëy na judge bi mu give la that benefit that privilege ne la go and review your procedures and come back. So lolu moo happen fii and loolu mooy non-suit without prejudice boobu nga xam ne because am na tam non-suit with prejudice waaye su boobaa kooku du am chance dafa case bi dañ ko ne end waaye without prejudice moo ne go back and look. So now from the beginning, from the onset, we are very good at doing that sometimes in a way ne su waree dem court comme UDP bi ñoo file court bi against Rambo Jatta ak Fatoumatta Jahumpa ak yooyu maa ngi ko fàttale ko it was just shortly after this election. Yaakaar na tuuti but soo gisee judge bi ne moom amut evidence si ne APRC was a registered party. Yes, we all know ne APRC was a party but it is down to the UDP ñoom tamit ñu bind the IEC ne leen we need a register of their last 2 years congress. Every party have a congress every 2 years and you do your organogram and you do your party structures and memorandum and everything and submit it to the IEC. So it's a public body and UDP is a registered political party, very strong for that matter, and the strongest party in the country. I mean, waron nañu those evidence in front of the judge because so them court, especially Supreme Court of the Gambia, don't want any evidence like just a mere audio or key one ali. And I'm not saying that that's what they do, but little judge be like to come in based on little judge be like judge be amount an evidence of a paper from the IEC. Requested by the United Democrat Party, you would have document in front of Judge Nyako. This is the last Congress of the APRC. Why do you am na ñuy wax ne Supreme Court bi mënoon nañu call IEC rek request loolu ñu yónnee leen kayit yooyu? No, Alaji, they will tell you you are wasting the court's time and so lucky wood. Because wow, lana tax Supreme Court bi bindun UDP ne leen we need more information. Then procedures of the court is like more technical now. It's a legal expert in explain more. They were welcome to come forward to Askani Gambia and elaborate more. Why man on top line as I made a disclaimer, I'm not a legal expert, but I do understand the administration of the court. Why administration of the court, Sinumoko understand it by going to the Supreme Court and other courts of the Gambia. Understand that they have procedures, they have set procedures, they have their rules, they have their rule books, rule 51, rule 80, rule 90, they have a rule. So rules you danga wara ñoo commenter su ma nekkoon the United Democratic Party, and I said this to one of your members, one of the UDP members about a year ago or two. Manako, bina leen IEC. Use the information. Yaa ngi ne one of your members, balaa ñu di foog ne ñun member of UDP, ñun bokkul ci benn political party. No, sorry. No, clarify now. I'm a member of the UDP members. So, okay. So, one of the members of the UDP, United Democratic Party, Manako, contact the IEC. Use the Access to Information Act. It's there, it's available. You request for this paperwork. They should have a file there to show APRC is a registered party and Fabakari is the chairman of the party. Key is this, key is that, key is this, key is that, like that. So Lolo is a fundamental base. Number one. Number two, okay, any audios you know videos, then them brown, they have campaign, and they are elected in the public service. And don't forget, in the public service, when we say we know what the public service, with those evidence, Boko Ame, ñëpp xam nañ ne government of the Gambia nga demati tamit access to information with Ministry of External Affairs
nga am send appointment letters wala nga am send documents from, because they are public people, and you are a registered political party in the country, so you have that su nga ko joxut nga dem nga taxaw si biti nga ne man kat laajte naa lii ak lii waaye joxuñ ma ko, so loolu noonu sa daf la day jox crédit yow mi nga xam ne yaa ko laajte, den nga dem taxaw si court si, den nga present those, waaye man based on judge bi lu mu wax rek moo tax may wax ne xanaa kon judge bi amul loolu, so moo tax ma ne lii man am surprised na judge bi amul loolu, because the two entities you want to provide justify ne APRC is a political party registered and they have a structure, and these are the people concerned, and we all know it's true. We all know Adama Barrow is the president of the Gambia, and it is written somewhere. He is the president of the Republic of Gambia. Why you have to access it from somewhere? So do you justify that the Supreme Court send rulings it? Don't justify it is correct. So fekente ne liñ wax ne loolu la judge bi wax ne ñoom nañ dem go and get the evidence and come back. That means that they did not provide the evidence. Well, I'm not a legal expert. You are I'm not justifying the UDP is wrong there. I'm in a strong case, and we all know the legal claim for is correct, but the evidence are missing. Lolo ta judge bi laajte lolu. So my one because of judge bi laajte lolu tel mu ngi def ne non-suit without prejudice. Lolu la def. So that means that they can come back and file again. So you don't put 10 house in order. Basically, that's what they're saying. That's what the judge is saying, from what I understand. Unless you correct me if I'm wrong. So now, based on the public service section 70, the public service public servant, section 166B of the 1997 Constitution. Office of the President, the Vice President, the Speaker or Deputy Speaker, or a Minister, and the Member of the National Assembly. Ñom rek lañ exclude ci public service. Ñooñu lañ ci exclude ci public servant. So any other person out of they are part of the public servant. So a recruitment or a deputy ambassador or somebody on the external affairs is of course a public servant. Law is very clear there. So xam nañ ne these are public servant, and they are at the same time part of a political party. We all know that Rambo Jatta is very executive in APRC and Fatoumatta Jahumpa. We know that, but they have to get the evidence in black and white. Could be black and white, so this is what I'm trying to say. So since this is the matter, and you know then them can file up, can check, can put houses in order, can new what, but can tell some evidence, can new what. Man, to me, that is reasonable as far as procedures are concerned. Knowing the Supreme Court is the highest court of the land. So I'm not sure whether I make myself clear there. Bubu clear na Mr. Nda, while from lo xamne mako buga bring rek to your attention. I'm not a legal expert you wax ne non-suit ak dismissal, they are almost synonymous. Muy la jox example ne la su fekkee ne dafa am nit ko xamne daf la wax ne kesam gi it is dismissed. Technically lim mean rek moy ne it is as a result of involuntary non-suit. Because non-suit ñaarel so gisee consider ko dey use moy pour nga plaintiff bi mu make a voluntary withdrawal wala mu dem indi more evidence. So den ko dey jébalat plaintiff bi, den plaintiff bi mun na decide sonna na ci case gi xara dal ma withdraw wala mu dem jëli more evidence pour ñëwaat. Why whatever the case may be, man ñima waxal ñep den mané dafa melni Honorable Hassan Diallo ak teamam bi the Supreme Court of the Gambia dañu use delay tactics rek te delay tactics bi favorite UDP ñim favor rek moy di presidency moy president Adama Barrow. Mo bëgg xam rek ndax li mo wax make na sense lan mo ci sa gis-gis. Waaw xam nga li nga wax nonu comme bul faté né law mom ak legal things yi mata ci ni mom that they go by readings, that they go by practices and experiences as well. So far like the case of Yahumpa Ceesay, what a very strong case across section 89 and 90 of the Gambia 1997 Constitution. And like I said, man, I had a lot of discussion with so many experts in the Gambia at the time, and I was trying to convince them that this is not President Amur right to Dahako. So, and some of them were even saying that I'm not right to Dahako. So, and even some of the party leaders I was talking to at the time, they said President have the right, and I refused, and I stood by my grounds. They could qualify section 89, disqualify section 90. So Yahumpa President Boruko Munadaha. So and the man stood up in the end, and I was very proud of myself. I defeated many legal experts. So yep hell rek ak xalaat man dima wax moy President bi
not the president, the judge. So we say mulati evidence show you. And the evidence are there. They know they are there. If you are going to a court, you have to be prepared. And not you do disrespect to the United Democratic Party, but Luma Wafmoene, the attempt they're taking is a very good step forward, and they need to preserve themselves as a party in the country. And we all look up to them. They are the biggest party in the Gambia, and we know the potentials they have. But sometimes that they give what it takes to get where you want to be. Explore all the avenues. Man speaking a judge dafa ne dafa def a non-suit without prejudice. That is meant to refile that. But mu direct len mu jox len a pointer pull evidence. Then dafa mel ni evidence yi am na lu ci des. Waaye soo demee bring man may leen man du ndaw ma toog fii askani Gambia radio di leen wax ne il faut toll ne yéen dem ngeen mu ngeen a ñëw fii ngeen wax ne dem ngeen IEC am that document. O mu ngeen a di ko wax ne dem ngeen IEC am that document ñu bañ. Ngeen ne dem ngeen Ministry of bina ngeen leen, and this is not verbal. It's not about call anybody there and I want this document. You have to write to them. They respond to you with the evidence. Because you are an entity, registered entity in the country, a potential government. Understand? Ministry of External Affairs, the same thing. Concerned Gambians, like the coalition of progressive Gambians and all other political actors. The civil society and political actors. Then go take up. This is what we say. So you bring in everything. So you do not leave yourself open on anything. This is what I'm trying to do. Because no more neka concerning nyep. Neka concerning the Supreme Court in the or what? Notify it. I want you to bring this and this and this and this before this time. So if you fail to do so, then they will do their ruling. So this little negative wax ne lutax joxuñ len time inform len ne indi len li ak li bala nangam. So len ko indi wul nak den court bi dina jël decision. Xana Supreme Court bi lolu is impossible or what? Wow, jërëjëf bra. Li lay happen moy xam nga Supreme Court bi as it defines Supreme Court. So ñoom when you are coming to make any court against something like a constitution, and this is a big thing, it's a national thing, and it's between the main opposition against the incumbent, and we all know what the UDP are claiming for is correct. But ñoom tamit dañoo bañ mooy procedurally there are some lapses, and lapses yooyu noonu ñoom tam bu ñëw ñu ne any government bi counter su ne non ate bi correct because ñoom amuñ evidence audios lañ dégga wala ñun ñëpp xam dañ go bàyyi rek ne anecdote ne ñun xam nañu Rambo Jatta man mi di wax yow sax xam naa ne Fatoumatta Jahumpa Ceesay was an executive member of APRC. Fabakary kene no. Fabakary was not part of the suit. So we know all these things. And now it's not the court. They always say we don't want to waste time. Do not waste our time, do not do this, do not do that. So ñoom duñ la jox pointers, duñ la wax na lan nga def. Why Mr. Ndaw? So that is why Mr. Ndaw bala ma mang la dok dafa am lu ma bëgg indi ci sa attention. Gis nga the case was not about whether APRC is a registered party or not. The case was not about whether Rambo was a member of the APRC or not. That was not the case. The case was the unconstitutionality of nga jël ñoo xam ne ñi ñu ngi bokk ci political party ba pare di serve in the civil service. Is that unconstitutional or is it constitutional? If it is constitutional, ñu rule ci loolu. If it is unconstitutional, ñu rule ci loolu. Dafa mel ni tey so li mooy the case so the Supreme Court den teggi affaire yi ubbi waat beneen palanteer di waxee foofa wala xam ne necessary wutoon ñoom kenn laaju leen loolu about the case was not about whether APRC was a registered party. It is about nguur gi jël ay ñoo xam ne ñu ngi bokk ci political parties ba pare def leen ñu liggéey ci public service bi. That was the case. Foofu la Supreme Court bi missed the point. Naa nga gisee li ma wax nii. Waaw loolu xam nga loolu mooy the modus operandi of the case. Loolu mooy the main thing. Waaye lu ma wax mooy rek ne the Supreme Court xam nga you are talking about the court and this is the highest court of the land. So ñoom tam ñu ngi protection boppa. I'm saying ne the reason why the judge asked for that, it means that it was not available to him. And now, for him to say, this is my evidence, this is the record from the IEC, this is the structure of the party, this is ABCD, and this is Ministry of External Affairs as a public service. So, man,
def naa lu ma war a def yëpp to defend my case as an evidence ba pare ma indi nag videos ak audios yi wane ne the act was done so ñoom foofu ñu decide whatever they rule is the Supreme Court of the country waaye li ma wax mooy rek ne where the judge is saying ne loolu is not happening so yow fi nga waxee su doon foofu rek la kon du def ñu am court because ñun ñëpp sax ñun xam nañ ne they are part of the APRC. loolu mooy li waral ñu bari foog ne case gi nii it is a bit politically motivated maanaam dafa mel ni Supreme Court bi den bugga kontaan loo Barrow am na ñu ko gisee noonu waxuma la suma personal view fii de maa la wax ñit ñi li ñoo wax ndigte Mr Ndaw yow tamit su fekkee ne yow danga nit dafa sàcca sa radio nga dem police station naan nit dafa sàcca sa radio police door di la laaj sa télévision bi na licence bi ndax yow di nga dee fay licence ndax yow di nga dee fay rent dag di ne non loolu taxut ma ñëw fii suma mbiri radio leen sàcca dimbale leen ma waaye ñu dem di la laaj sa mbiri ndax di ngay fay rent that is not the case so definitely xam nga rek da nga war a understand tamit ne lawyers yi they can use different techniques moo tax ñu bari di wax ne lii is it based on law or is it based on technicalities ndita buy fàtte ne lawyers yi mun nañoo find any loophole pour rek mun a dealer case gi o sànk ko waaye soo xoolee in the last 8 years in the country am na cases yu bari yu fi dem against the government and the Supreme Court gave it to them so to be fair to them moo tax may wax ne if they ask for something they are the judges seen expertise la and I'll be very pleased su fekkee ne am nañ any legal expert koo xam ne mu ñoo dégga su lu ñoo waxtaane nii mu ñëw gën ñu see leeralal because man from what I understand judge bi soo gisee moo loolu amul those evidence and to my surprise that should have been presented if man mi nga xam ne nekkuma lawyer aw ma that legal knowledge so norm is su ma laa yóbbu court ne da nga jël suma dara dama war a am the evidence ne capture nañ la fii yaa ngi fa woon nataal nañ la wala record nañ la wala yow jël nañ sa fingerprints and whatever it is su fekkee ne dama la war a yóbbu court ne yaa dugg suma nekk def nangam so this is the evidence because ñoom su loolu la ñoo based on so man lu ma wax mooy rek ñoom di IEC ñu ngi fi it's an entity it's a government entity and the law is there for them to have those documentation what is stopping them from getting it and for the judge to just say ne yeah this is true without basis on without daf ko dañ am seen file suñu paree ñoom tam file bi lañ ko dem dugal somewhere dañ ca ko fa government mun naa ñëw the next day ne yaa ngi atelier waaye amuloo evidence so they should be able to prove ne here it is hey Rambo Jatta is a member of executive is a chairman or nangam of APRC at the same time Rambo is in the foreign service jërëjëf so this Rambo nangam so this is why I'm trying to say do pour ma dimbale la ñoom evidence ba ga yo mooy videos ak audios yu nga xam ne Rambo ak ñi nga xam ne ñoom lañ mention ñoom yëpp ñu ngi introduce seen boppa as party bu nga xam ne moom la gaay jógee ak seen position to the in that party wax nañ loolu yëpp si videos yi ak audios yi yooyu la ñuy present before the court so wax bi fu mu nekk right now mooy Supreme Court bi waroon nañoo notify ñii su fekkee dañ bëgg additional evidence comme papers yi nga wax documentation yi registration yi ak yooyu wala yi si wax la ne indi leen lii balaa lii waaye waruñoo ñëw rek ñu def comme seen décision bii nii ñu jël ak yooyu foofu la argument bi nekk waaye ba léegi ñu bàyyi ko foofu ñu move on ñëw fii jërëjëf waaw Mr Ndaw jërëjëf very important point nga raise yooyu itam waaye time bi fi mu nekk mu ñoo xala jaamu fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Baboucarr Mbodj Mr Mbodj ndax nga gisee UDP ak seen case gi ak Supreme Court bi waaw man maa ngi déglu yaa di leen follow bu baax a baax man yaa dafa am ñaari mbir yoo xam ne daf ma xaw a jaaxal mun ngeen a remember case yi Almami funding taal bi ak IEC ak fii nii naka OIC li ko daaxee woon ne mooy dafa hold a political position if I'm right mun loo nekk si a political party hold a political position ba pare yaa nekk si nguur gi yaa can you people remember that sorry kan la woon noonu Almami taal if I'm right yes sir that's right okay yes sir wow yeah IEC nga mean at the OIC at the OIC because loolu la gaa yoon argument ne he is an executive member of UDP so du mun a xool maa ngi fàttale ko laajoon naa loolu Mr Lamin Sané waaye moom li ma xool mooy ne nguur gi ñoo bëggoon daal mu daaxa
almami funding tal waaye mënuma fàttali ko ndax joxe na reason ne the reason was ndax mu ngi ci political party or not. Lola guy used after because Almami was an executive member of UDP then. If I can remember right, I might be wrong, but I believe okay, it is still possible. Why not see the fact? Then find out. Lan moy on the course. Man, I remember my then cover that because time is about to form his party. So I'm going to put Alma Metal new. Mugisne ki munuko convince. Sila non door na comme di def comme yoyu door di da mo ko amne da nga affiliate UDP. Waaye Alma Metal musna remember ben interview am. Buñ ko laajee ne yow niñ la daaxee fàtte naa yëpp de waaye like wax na ne moom niñ ko daaxee sa ànd ak loi moom Alma Metal war na loolu te am na question bi ñëwoon na follow question ñëwoon na lu tax demuloo court waxoon na ne moom buguta indi like a problem because time bu OIC project si ak yooyu yëpp a ngi on moom su waree dem court ak yooyu loolu mun naa indi comme disturbance or mu undermine defini OIC bi loolu tax demut waaye moom admit na ne dinga ko daaxee du yoon. Wow, because ma ko doon follow time and if I can interview na Almami sax wax na ne ni nga ko daaxee du woon yoon moom wax na loolu. And Lolo was one of the reasons, if I can remember correctly. Lola guy used as a reason. And the second thing, Alimagida Jahal, Hamunda APRC is a political party or not. Just recently, last elections, the family held, the APRC Bileka, APRC Bilekut, ya bing hajo, nyom nyan yep bugono register, put out election. IEC dañ taxaw ne ñoom APRC bi lekk ñu ngi recognize as a political party. Parce que kuma mu amul ndey ñu attaleen ñàkk. Wow. So there is clear evidence ne definitely APRC is a political party because IEC ñoom loolu lañu wax ñu ne APRC bi lekk yaa bi ñoom yaa Fabakary Tombong Jatta nekk mooy a political party. ñu lekkut recognize suñ leen moo tax ñu taxaw as an independent candidate. So Mbodj naka nga gisee li nga xam ne moom la Supreme Court wax ne ñoom xamul ndax APRC c'est registered party in the Gambia. Man yaa loolu moom ma jaaxal nag because ruling si yëpp bi moo am Assane Jallow fa nekk so ida su fekkee Assane yaa dafa miss all these rulings yëpp ko mënu koo fàttaliku ko coji si fa nekk yëpp kenn mënut a fàttaliku lii yëpp dan waruñ fa nekk. am na ku ma doon waxal mu ne ndax fooguloo ne den war a seetaat suñ judges yi ndax xëj na doorun di naax xam nga tamit naax daf dee dugal nit ñi si yenn yi am na ku ma wax loolu de. naaxuñu wala yaa dara jotu leen xam na li ñoo def xam nga gaa dañ am all this notion ne ñun nañ def li ñoo def ne ñuy wax li ñoo wax waaye dara du si génn. loolu moo yaaga nekk Gambia. dëgg waaye ruling si yëpp am na recently bu APRC bi nii lii yaagut and Assane Jallow ñu ngi fa woon. and they are another funding taal bi because I'm almost sure ne loolu was one of the reasons moom la gaa use pour daaxa ko so suñ ñaari yëpp su mu ne am te Assane Jallow fa nekkoon and judges yëpp ñoom tamit ñu ngi fa woon o ñu ngi Gambia. so si ngaatal daal Mbodj yow daal seen ruling si daal daf la jaaxal naka la ko gay defee. jaaxalu ko xam nga kon dañ am benn proverbe ñu ne mag mu jaaxaan di saw te su tooyalee boppam moo ko tey. so ñii yaa loolu lañ def rek dañ def lu leen neex rek. waaye seen ruling bi dëgg doy na waar de du legal expert nag waaye doy na waar torop. xam nga léegi ñun tamit foog ñu am nga benn mos na koo wax when a political party goes to court it's not about the political party it's about the country what is right and what is wrong. Definitely. waaw ñun ñëpp ak parti boo mën a nekk ak idée boo mën a am because kooku xeexut pour boppam rek tey because li moo xeex daf la affect yow sa boppa ëllëg. wax dëgg
so fi mu nekk Mbodj xaaral ma dal di ñëw si last question bi si yow laa ko njëkkee si Bura di balaay mujjee waaye xaaral ma njëkkee ko si yow parce que yaa ngi wax Mbodj naa nga gisee Coalition of Progressive Gambians seen case gi nga xam ne moom la gaay defoon xaw ma ndax yëg nga ko oo xam nga si dara waaye yóbbuwoon neen IEC court so case gi mu ngi in court yow lan nga si xam an ko gisee. waaw man nag followuma case bi that much so mënuma see wax lu bari waaye xam naa ne after lii moom dina ida ma call Bura o ñoom du ndaw o anybody so yaa ñu gën maa mën a brief at least so ma nekk into the picture. waaw ok so nga def loolu because of it's very very interesting so jërëjëf Mbodj so boo tegee foofu sa baaraam ma dal di ñëw si Celestine Kujabi Celestine fi mu nekk ñu dal di ñëw si Coalition of Progressive Gambians foo leen toll ak seen case gi nga xam ne moo nekk si àttekaay yi fan la mujjee ak lan mooy li xew recently. Celestine jërëjëf mu nga ñu may Celestine mu reconnect. ok xaaral ma ñëw si Dudu Ndaw waaw Dudu Ndaw ma dal di ñëw si yow du Coalition of Progressive Gambians mu Celestine ñëw na Celestine go ahead. waaw lu ma wax rek mooy case baa ngi on waaye as at now dañ dem si court bi am technicalities yu ndaw yoo xam ne yu li war a rectify su fa la toolu su case bi starangut daal dañ ne torangut file nañ case bi dem nañ si court bi ñu war ñu ne am na few things yoo xam ne dañ ko war a rectify and technicalities lu fa nekk foog naa boobu noonu I think I'll give the forum to Dudu Ndaw mu woon si case bi si court case bi on that day man nag that day I was not present I was unable to go waaye foog naa Dudu Ndaw moom mu fa woon. ok man xaaral ma ñëw si Dudu Ndaw. dan ma ñëw si Mr Ndaw lan nga ñu mën a wax si Coalition of Progressive Gambians seen case gi nga xam ne moo nekk si àttekaay yi. waaw jërëjëf Alaaji in March of 2024 bi the Coalition of Progressive Gambians dañ demoon raise concerns and filed a lawsuit against the Minister of Justice, Minister of the Gambia government and the National Assembly. So ndax dañ believe ne li nga xam ne moom moo di the Commission of Inquiry Act bi 2023 li nga xam ne moom moo di National Assembly bi nga xam ne dañ ko amend ko muy de 2023 ne président bi mun na am na right pour baalale pardon appoint ñi nga xam ne dañ leen baan si commission si so the CoPG comme ñun nga xam ne liggéey bi yëpp always ñu ko lay tënk rek si protect Gambians si seen njëriñ ak seen yelleef so ñu feel ne commission of inquiry kon taxawaluñ ko pour président saa yu jógee rek baalal nit wala saa yu jógee rek bugg a use nit ne ko kaay naa la baalal comme li happen si the case of Njogu Ba Sabali and Sirawali Ndawla and somebody else. So those are the things. So you feel that it is in conflict with section you have mentioned in Kosanka, with section 200 B201, B202, B206 of the 1997 Constitution, while particularly section 204. Section 204 of the 1997 Constitution we have the mom dafa wax ne képp koo xam ne dañ ko am advice finding CO te mun nga appeal well, findings to the Court of Appeal, as a right boo xam ne dafa mel ni yow High Court Judge moo la taxawal. So the hearing of that appeal boobu noonu dinañ ko treat comme su fekkee ne xam nga judgment la. So ñu commencé ne loolu nga xam ne muy section 204 bu ba léegi mu wax ne li nga xam ne moom moo di judiciaire route bi nga xam ne mooy settle matters si in regards into the Commission of Inquiry bi. So yooyu noonu yëpp daal buñ ko xoolee ñu gis ne dafa li nga xam ne moom moo di process bi nga xam ne moom la ñu waroon a jël pour ñu mun a jéggal nit si en bi jaarut yoon moo tax ñu taxaw dem li nga xam ne mooy si court si hearing bi nag comme ni ko Celestine waxee dooragut sax parce que ubbeekuñ file bi pour go through this constitutional quotations yi ma leen wax nii ak li nga xam ne foofu lay sukkandeku like the other sections yi nga xam ne comme ay section 90 section 63 b of the 1997 Constitution so presidential authorities yeeg yooyu waaye again procedures foofu tam technicalities yi mooy procedures yi because ñoom ñu ne again throwing ko out lu ñu wax rek mooy
we have our legal representative. He missed some steps that did not rectify, and he promised to do that in a very short time. Then rectify because you go back to the courts and you wanna start proceedings. Come look upon UDP, it's a very similar thing. So in a Supreme Court, when you miss steps, court be approved case be already, right? So the case is approved. So it's a viable case because you have case there themselves in said why then they have to come back and 1 year later, okay, case be approved but being comuna here because of technicality see they correct first. But go ahead. So it's a step forward. So the more you want linga hamne more nekon ci case bi alaji alama kakato fi rek di gërëm ñep di gërëm déglukat yi ak panélistes yi di la gërëm yow tam once again ci di liggéey bi ñun sa liggéey ñu am off waaye moom doo dee am off so kon wax dëgg ne yàlla ñu la gërëm di la ñaanal yàlla oyofal en bi te liggéey bu rafet bi yàlla gën la see yokkal ma xaama yokkal ko ñun ñëpp ba ñu gis suñu réew tam si beneen level wasalaam. Amin jërëjëf Mr Ndaw si wax yu rafet yooyu waaye liggéey bi ñun ñëpp a ko bokk yow itam yaa ngi béy sa waar te ñun liggéey bi ñoo def nii ñun ñëpp Bura Dibba ñoom Ablaye Sanyang ñoom Baboucar Mbodj Celestine Kujabi ñun ñëpp Gambia leen jiital moo tax ñuy def lii te li ñuy def nii amun si bu tuut instead ñun ñoo see dugal suñuy aleel waaye nag Gambia jaral nañu lu ëpp loola bugga Gambia jaral nañu jël lépp luñ am jox ko Gambia dal di toog suñ bugeel si Gambia foofu la egga jërëjëf Ndaw yow itam si waar bi ngay béy fi mu nekk nag ma dal di ñëw si Bura Dibba Bura yow la ñuy jox caabi bunti kër yow yaay tëj bunti kër gi tey Bura lan nga ñu mën a wax si seen case gi nga xam ne moo nekk si atekaay Dudu Ndaw jox nañu ab jàngal ab leeral lan nga bugg a yokk si li Dudu wax. waaye Sall waaw li ma si bëgg a yokk rek mooy suñ case bi mu ngi si Supreme Court bi ba léegi buñ file case bi against the government March so after few months or nañ ñu ne Lamin Dabo di lawyer dafa nekk plaintiff moom tamit ñun tamit ñu nekk ko so ñu ne du mun a taxawee noonu so foog ñeneen ñi nekk plaintiff moom su fekkee mooy taxaw as a lawyer then moom dafa withdraw as an plaintiff so loolu indi na loolu diile na little bit tax nañu am diile so léegi Lamin Dabo finally moom léegi mooy di lawyer ñun ñooy di plaintiff so keroog bu fa gaay demee comme lu Dudu Ndaw wax am na yenn technical issues yi fa nekk waaye nekkut ne dañ def comme starting case bi so pour Lamin Dabo and the government du Lamin Dabo si boppam moom kenn de government bi tamit am na some parts yi nga xam ne technical issues yi gaay war a mën a def ak Lamin Dabo si boppam so léegi ñoo dugg si case bi so case bi nag ñu ngi yaakaar ne ndam dina ci am because duñ mun a wax dara mu fa waaye lii tax ñu dem fa si loolu rek la ñoo mën a wax si Supreme Court bi mooy comme du la wax na ko especially section 204 bi li mu wax si fii commission su tegee nit ku nga xam ne da nga feel ne yow kontaanuloo li commission bi decide so mun ngaa dem to the Supreme Court te loolu tamit ñun jàng nañ si amoon na jamono saabali bu ko gaay téye mu génne woon audience yooyu noonu ñun bindoon nañ Supreme Islamic Council sax so di waxal Supreme Islamic Council ne gis nga lii la ñoo wax si dictatorship because kii niñ ko téyee ak niñ ko détenir loolu àndut ak yoon by then sa saabali bii nga xam ne tey mu ngi si government bi moom bu ñoo génn 2022 moom kontaanoon na si loolu te am na audios yu nga xam ne waxoon na suñu main plateforme bi sax dañu gën a support ne moom regardless ne moom Janneh commission bi ñu ngi ko mention foofu adversely mention foofu waaye moom keesam bi yóbbu na ko Supreme Court so ñun suñu demande ne ñu implement Janneh commission bi moom ànd na si tey ànd na si ëllëg so ku nga xam ne nag da nga feel ne yow satisfy loo Supreme Court baa ngi nii mun ngaa dem so pour woon la ne ñun suñu taxaw dafa dëgër lii yëpp suñu jàngala so moo tax buñ gisee all of a sudden kii ñëw yóbbu bill si National Assembly bi ñu jokk power pour mu mun a jokkaay amnesty loolu tamit ñu feel ne non lii mënut a possible based on ñun luñ yaakaar luñ déggoon ak liñ understand so moo tax nag ñu dem si Lamin Dabo wax ak moom si boppam gën ñëw diggaral ne moom tamit mu ngi si liñ understand
loolu moo taxaw loolu tam moo ñu encourage pour ñu dem court so li ma appel nag si Gambian si muy UDP muy doy muy coalition of progressive Gambian muy concerned citizens anybody ku nga xam ne yaa ngi concerned si li nga xam ne mi ngi dem bul toog bul faale ne Supreme Court o court si danga faa dem comme du tam wax na ko am na ñu fa dem tamit ñoo kontaan fa am na ndam am na ñu nga xam ne ñu fa dem tamit ñu gis ne ni court bi di ruulee satisfy waaye ba léegi nit foog nga dem soo demee foofu la ñoo mun a xam lu fa jógee waaye toog rek ne non duma dem parce que dafa dee yaaga ci si dañ dee yaaga yooyu ba tax nga teyal toog ñun ñu ngi ñaan nit ñi buñ xalaatee noonu foog nga dem nga test course si suñ course si foog ñu test leen government officiel si ku nga xam ne da nga def lu nga xam ne àndut ak loi foog ñu test course si so duñ toog rek ne dafa yaaga ak yooyu so loolu frustrate la béyoo nga ne doo dem loolu ñu ngi appel si nit ñi tamit pour ñu bàyyi loolu buñ xalaatee noonu so ñun coalition of progressive Gambian ñu ngi am press conference tamit bu yaagut ni comme like tey la Friday démba Thursday so really so si suñ taxawaay leen noonu gën a emphasize pour nit ñi gën a xam ne coalition of progressive Gambians si lii lañ taxaw yéele fi doomi aadama yi corruption la ñoo xee mooy suñ slogan bi so ñuy try pour encourage like promote good governance loolu yëpp nekk na si lu nga xam ne loolu moo ñu tax a jóg te loolu lañ taxaw so ñuy ñaan Gambien si tamit pour ñu understand loolu ne ñun duñ political party amuñ benn intention pour nekk political party liñ bugg a rek mooy dëkk bi dox ku nekk nga am sa cër si dëkk bi nit ñi respect suñ bopp ñu respectante ñu respect loi daxa corruption am jiital dëkk comme ni ko nit ñi dee waxee ñu defee ko noonu so ñuy xelal loolu tamit nit ñi ni ko gaay dee waxee kuy wax rek dina ne man dëkk bi laa gis waaye nga xool ko ndax li mu wax ndax si loolu la nekk ñun ñu ngi fii tamit di mën a ko raise red flag si mboolem ku nga xam ne yaa ngi ko wax déggumuloo ko Alaaji Saliou jërëjëf. Bura Dibba ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu ak lépp loo xam ne wax nga ko fi mu doon ay jàngat yu am solo ñu ngi gërëm tam Dudu Ndaw Dudu ñu ngi lay gërëm si sa waxtu di la gërëm si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi di gërëm tamit Baboucarr Mbodj ñu ngi lay gërëm si sa waxtu ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fii di gërëm tamit Celestine Kujabi ñu ngi lay gërëm si sa waxtu ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi ñu ngi gërëm tamit Aplay Sanyang ñu ngi lay gërëm di la santa si sa waxtu ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi mbokkay te day comme ni ko olof dal di waxee rek ñu ne acca ñu def ko joo gis acca ñu waxtaanee ko moo war a jiitu te réeroo amut ñàkk a waxtaan mooy li am olof taamana di ko wax te dafa am doomaani Gambien yoo xam ne dañ leen war a bàyyi xel am na doomaani Gambien yoo xam ne ñoom dañ jël Gambia rek jiital ko buggu na gis dara lu Gambia bu jaar yoon Gambia bu rek la ñu ngi jël seeni waxtu di jël seeni alal di ko dépasser si loo xam ne mooy tax Gambia jaar yoon mooy tax Gambia nekk dëkk bu rek la te ñu bari si ñoom kenn xamul leen ñii xam neen leen ñii xamul leen waaye ñi nga xam ne xam neen leen mbokk yi nañ leen ràññee ñi nga xam ne xamul leen bés bu demee ba feeñ ne ñii ñoo doon dépasser démba di def liggéey yu rafet liggéey yu baax si ron te kenn xamul leen bés bu demee ba xam leen nañ leen ràññee jàppaleen fonka leen ñii ñooy doomaani Gambien dëggantaan kan mooy Gambien bi mooy ki nga xam ne dafa bugg a réewam di dépasser si réewam di ñaxas si réewam te kenn fayu ko kooku moo gën a teg kooku amul kenn ku ko gën a nekk Gambien boo nekkul na Gambien ala fokk ñu jaawaale laa gambula yi ndite nit ki ala fokk nga nekk Gambien nga nekk gambula mooy koo xam ne fu mu dugal taransom ñetti taransu wala ñeneenti taransu la fa yaakaar bari na nag ñu bari ñu mel noonu ñuy liggéey si nguur gi waaye si nguur gi tamit bari na ñoo xam ne Gambien dëggantaan leen Gambia rek leen jiital Gambia rek leen bugga Gambia rek leen fonka ñoom si ñoom den bugga Gambia gën àddina si yëpp di kay nekk si àddina si yëpp waaye am na ñoo xam ne su ñëwee si Gambia wariwun si ganaar gu dee ñoom seeni interest leen fa nekkal ak lun mun a am ak lun mun a jël lun mun a labaj dinañ ko labaj lun mun a njuuj njaaj dinañ ko njuuj njaaj ñoom seen bopp ak seeni famille si leen fa nekkal ñii nag dun Gambien ñii ay gambu la leen ay gambula moom la yan nañu yàlla musal si gambula waaye neneen fexe ñu ñëpp dal di doon Gambian noonu la ko maam yi buggee ni te maam yi fi nekkoon démba dafa am lu séntu woon dafa am lu namoon si seeni doom yi seeni sët yi mooy ñun buñ mus di or yaakaari maam yi buñ ko defee ëllëg si biir dinañ ko réccu te amaat na Gambia mujjee foo xam ne dina métteeg ñun mbokk yi Olof Njaay wax na ko Olof Njaay dal di ne benn loxo du tàccu te lu kenn man ñaara ko daaxa sangaleen yu bari
mun nañoo watat janax gu dee sangaleen mooy ay melentaan yu bari nga see melentaan nin tuutee buñ baree mun nañoo watat janax gu dee ak lu janax ga di rëy ni te booy toolaale janax ak melentaan janax lu rëy la soo ko toolaalee melentaan yi suñ baree lu janax gi rëy mun neen ko watat olof wax loolu wat gaal ak yëgoo te mbooloo mooy doole waaye bu fukki nit di gas fukki nit di suul pax du mun a am foofa pour na baay bari rek yal nañu si yàlla musal mbokk yi fii la waxtaan ji dal di am seen programme bi tey mooy woon programme bi ngeen xamee si Viewpoint te ñu tàmma di leen ko indil ajuma bu ne fi mu nekk duñ def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambien yéen ay àttekat yi nga xam ne yéen ay àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen ñaanal wér gu yaram gu mut sëkk ànd ak jàmm ju mut sëkk yal na ndimbalab yàlla wàcc si réewub Gambia ba ilaa yawmi diin seeni mbokka Saliyu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin